2018, and mostly on two variables: the forest area and the growing stock. And the data reported in the state of Mediterranean forest are basically based on the study and outcomes of the forest resource assessment team of FAO that regularly FAO has regularly produced statistics on the world forest, so including also the Mediterranean forest, and back to the for this, and it is by starting by 1990 that this forest resource assessment is published every 5 years. For the state of Mediterranean forest, clearly the Silva Mediterranea that has in charge of the publication of the state of Mediterranean forest focused on the countries around the Mediterranean basin and extracted the variables for this for these countries. Okay, here just quickly the definition of forest according to FAO, other woodland and other land with recover in terms of surface and plant height. So what are the main results that we can see looking to the Mediterranean countries? So basically, starting from 1990, and actually this picture was maybe already shown by Ricardo, if I'm not mistaken, this morning, but there has been an increase in the forest area in this during this period, and this increase was totally due to the natural regeneration at a rate that is about 0.7% per year, and with a smaller contribution from reforestation, while the rate of deforestation was quite low in the for the region. So clearly this is the whole picture. The dynamic varies according to the countries, and especially in the north and in the south of the basin, due to the different economic systems and the dynamic of population in the different regions of in the different countries of the region. So and I want to enter into the detail by country, because actually analyzing tables on is almost useless in front of a screen. In terms of growing stock, so the amount of volume of forest, the picture reported here is also of an increase starting from the 1990. But this change has seen an abrupt or decrease in terms of percentage per year in the last reporting period. Anyway, we have to say that most countries do not share this data in terms of growing stock, and also this is only related to the forest, while we know that the other woodland, or especially in the Mediterranean area, can heavily contribute to in terms of volume. And then also carbon accumulation. Anyway, it is important to stress the point that this is data extracted at the country level. So it means that in those numbers that we've seen so far, also regions that are not
Mediterranean in terms of bioclimate. So and clearly also we are considering other types of ecosystem, more continental or not typical of the area. So in 2005, the FRA team of FAO also had applied a different approach based on a remote survey focused on the bioclimatic definition of Mediterranean forest for FAO that are subtropical steppe, subtropical mountain system, and subtropical dry forest. And in this area, there were about 30,000 points that were analyzed to estimate the amount of forest cover. And so the outcome is a bit different from what is reported at the country level, because the total amount is a bit lower. I forgot to mention before that according at the country level, so the total amount is 88 million hectares of Mediterranean forest, but according to based on this approach, it is about 80 million hectares with an error of estimates of 10 million hectares. Yeah, I'm almost over. Thank you. So this approach, so these data are quite not updated, and we are currently work on this. In a few weeks, there will be a workshop in Barcelona hosted by EFIMED that will be dedicated to update the analysis of the plots, increase the number of plots, and so update this map based on the most recent statistics. So the final points to conclude my my speech is that in the region, and this is something that was already mentioned in this morning, we still need a coordinated approach. So to think of the region as a whole area with a common approach to the collection for this specific focus topic for collection of data and sharing of data. It is important to have a common definition of Mediterranean forest. Clearly, knowing what is our population of investigation is the primary point to be agreed upon. And in this sense, the Silva Mediterranea and FAO works into this direction, facilitating the dialogue and also creating occasion for capacity building and to empowering experts and increase the cooperation at the countries, within countries, and for improve the connection among the experts and also with the research ministries and agencies. So this was my last point, and thank you for your attention. And we can now move on with the following presentation. Sorry, I haven't opened your bios. Give me just some seconds. Non si apre. Just a moment, sorry. So next presentation is by Magda Dagger-Karat from EFIMED, the Mediterranean facility of EFIMED. She is a plant genetist who has been involved in the field of biodiversity conservation and ecosystem restoration for more than a decade.
She's a National Geographic Explorer since 2019. She was awarded the UNESCO L'Oréal for Women in Science in 2008, received the Knight's title in the Order of the Academic Palms from the French Republic in 2021, and was elected as a corresponding member of the Academy of Agriculture France in 2023. With a PhD degree from La Sorbonne University Paris and an accreditation to supervise research from Paris-Saclay University, Maged is a professor at St. Joseph University of Beirut. She was the chair of the Department of Life and Earth Science and directed the Laboratory of Biodiversity and Functional Genomics at the Faculty of Science, and has a wide network of international collaborators. Is it too long? I can stop here, maybe. Okay, please. So let's go to maybe. It's eating on my time to speak. Yeah, you're right. Maybe this is we leave this to the. Yeah, I'm sorry. Thank you. So please, Magda. Thank you. So in order to prepare my presentation, I didn't put. I promised to speak in French. Donc pour préparer ma présentation, je n'ai pas repris les chiffres parce que je m'attendais à ce que, comme Jean-Baptiste a présenté maintenant, mais également deux autres présentations ont repris les chiffres pour dire pourquoi la Méditerranée est un grand potentiel pour la biodiversité. Donc j'ai adopté une autre approche qui va nous montrer que la Méditerranée a un grand potentiel d'adaptation. Si je vous dis des pingouins, ça vous fait penser à quel habitat? Pensez à quel type d'habitat autour de ces pingouins-là? Dans quelle région du monde? Eh bien, il y avait des pingouins à Marseille. Oui, il y a longtemps, il y a 22 000 ans. Et la preuve, c'est que c'est bien dessiné par des humains. Mais c'était dans une grotte sous-marine, donc c'est dans la grotte Cosquet. Et donc, pour entrer dans cette grotte-là, il faut faire une plongée de 37 mètres sous le niveau actuel de l'eau. Et donc, comment ces pingouins ont-ils été représentés à l'intérieur de cette cave? Ça montre deux choses. Tout simplement, c'est que l'entrée de la caverne, en fait, de la grotte, elle était à l'air libre. Donc, le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Et deuxièmement, qu'il y avait des pingouins dans la région pour que les gens les représentent. Et donc, effectivement, l'environnement autour de cette grotte Cosquet ressemblait à ça. Donc, c'était en se basant sur des données polyniques de la région, on voyait que le climat était sec et était très froid, et le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Donc, c'était pendant le dernier âge glaciaire, donc il y a 22 000 ans, et c'était la période où on parlait de l'état zéro de la végétation en Europe, parce que, donc d'après Ponce, c'était là la période où il y avait le moins de choses qui ont résisté à cette glaciation. Et en fait, si on parle tout le temps de ces cycles climatiques, donc réchauffement, période glaciaire, période interglaciaire, la dernière période interglaciaire, donc avant ce cycle glaciaire-là, figurez-vous que les températures étaient 2 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut absolument rester 1,5 degré. Donc déjà, à l'époque, il y avait 2 degrés de plus. Et donc, vous voyez, la végétation en Europe se portait très bien. C'était beaucoup plus vert. La végétation en feuillus montait beaucoup plus vers le nord. Sauf qu'à cette époque-là, donc, il n'y avait pas encore Homo sapiens comme on le connaît aujourd'hui, civilisé, entre guillemets. Et c'était l'époque où on voyait des hippopotames et des éléphants forestiers un peu partout en Europe. On les voyait, et surtout en région méditerranéenne aussi. Donc, c'était la belle époque pour eux. Puis, il y avait donc l'époque glaciaire qui est venue, qui a modifié un peu tout ça. Sur cette diapositive, on voit donc du côté du continent américain où on avait la même chose. Donc, il y avait des glaciations. Sauf que donc, dans ces conditions-là, quand il y a un cycle glaciaire, les espèces migrent vers le sud. En interglaciaire, comme aujourd'hui, les espèces migrent vers le nord. Donc, il y a ce va-et-vient. Et si on regarde du côté de l'Europe, on voit qu'il y a la Méditerranée au milieu. Donc, cette Méditerranée serait quelque part un obstacle pour cette migration. Et donc, c'est pour cela qu'en termes de biodiversité en général, on a moins d'espèces de ce côté-là que du côté... donc, il y a des épisodes en fait d'extinction étaient moins importants du côté américain. Sauf que ce n'était pas toujours le cas. Il fut une époque où la Méditerranée
n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle n'était pas un obstacle pour la migration des espèces dans les deux sens. Et là, je parle beaucoup plus loin. Je vais vers 6 millions d'années en arrière, au moment où, grâce à des événements tectoniques, le passage de Gibraltar était fermé. Et donc, pendant 2000 ans, la Méditerranée perdait de l'eau plus que les ruisseaux et la pluie ne lui ramènent. Donc, pendant 2000 ans, elle s'est asséchée petit à petit. Et donc, il y avait ce mouvement également des espèces vers le nord et vers le sud. Et donc, quand elle s'est remplie comme une baignoire pendant moins de 250 ans, alors ça c'est discutable aussi selon les articles, mais on sait que ce remplissage était très très rapide, donc dramatique pour les espèces qui y vivaient, et ça a dû coincer quelques espèces sur des îles qui, en s'adaptant, et donc elles ont été sélectionnées, on garde le nanisme, on parle de dwarfism, ou le nanisme dans certaines îles méditerranéennes, dont la Crète, avec ce mammouth endémique de la Crète. Donc, on voyait dans cette Méditerranée-là, comme je viens de le dire, quelque chose se passait au moment de la migration des espèces. Et ce que vous voyez là, ce sont les montagnes. Et donc, si on compare également à nouveau avec le continent américain, où les chaînes de montagnes sont plutôt nord-sud, là, on voit qu'il y a plein de chaînes de montagnes qui sont orientées est-ouest, dans l'autre sens. Donc, du coup, on a quelque part un obstacle pour ces migrations-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir cette migration en altitude au niveau des montagnes. Sauf que si je vous montre ça, c'est pour vous dire que c'est un point quand même positif, parce que c'est là où on a ce qu'on appelle les refuges glaciaires. Et donc cette hétérogénéité, puisque ce n'est pas plat, toutes ces montagnes qui sont interceptées par des vallées étaient des zones où les espèces pouvaient se réfugier. Ça créait des micro-habitats et des microclimats où on a des poches, mais quel que soit que ce soit un réchauffement ou un refroidissement, c'était des refuges. Et donc, ces montagnes-là ont joué un rôle très important. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une colocalisation de l'endémisme et de ces zones refuges. Et donc, on a plein de publications dans ce sens-là qui montrent comment l'hétérogénéité du milieu, elle peut créer des poches de subsistance, des refuges, pas seulement pour les plantes et les animaux, mais également pour les humains, comme c'est le cas ici pour l'Homo néandertal en Espagne. Et donc, il y a plein de végétation. Et à partir de ces zones refuges, on a après une recolonisation. Et ça, c'est un des milliers, des centaines d'exemples qu'on trouve dans la bibliographie avec les chênes, par exemple. Vous voyez que moins 12 000 ans jusqu'à 2000 ans, comment ça monte vers le nord. À partir, bien sûr, de refuges primaires, mais également d'autres refuges secondaires qui étaient plus hauts en Europe. Donc, c'était les deux contributions de la géologie et du climat à la biodiversité méditerranéenne qui vous montrent qu'ils ont influencé cette biodiversité-là, mais il ne faut pas sous-estimer également l'effet humain. Et donc, celui-là, il remonte à pas très, très longtemps à l'échelle géologique, donc à la période du néolithique, quand on a eu domestication des animaux et des végétaux dans le croissant fertile. Et donc, à partir de là, ça a dû bouger. Et on voit que ça a bougé avec l'homme du néolithique, en fait, qui s'est propagé cette vague de domestication et d'agriculture qui a bougé vers l'Europe dans plusieurs sens. On a ici l'exemple de l'auroch. On trouve en fait ça en Algérie, dans le Tassili, où on voit qu'à l'époque où l'Afrique était humide, on avait quand même pas mal d'élevage important. Et donc, ça a changé, c'est pas très, très longtemps, 14 000 ans à l'échelle dont je parlais. Donc, notre Méditerranée, la flore de la Méditerranée est passée par tout ce que je viens de vous décrire. Et en ajoutant comment aussi les humains ont propagé certaines plantes, ont changé la distribution de certaines espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Et donc, rajoutons, on en a parlé tout à l'heure, de tout ce know-how, c'est comment chacune de ces populations-là, de ces civilisations-là, elle a utilisé la biodiversité et elle l'a propagée. On a parlé de Mago tout à l'heure également pour l'agriculture. Donc, tout ça, tout ce que je viens de nommer, a laissé sa trace sur la biodiversité méditerranéenne pour qu'on arrive aujourd'hui à cet équilibre, cette mosaïque méditerranéenne entre la forêt, le pâturage et l'agriculture. Et c'est ça ce qu'on a de plus précieux comme héritage naturel et culturel qu'il faut absolument sauvegarder. Voilà, je m'arrête là. Donc, mon message, donc je l'ai écrit ici, mais je vais le représenter sous cette forme-là, c'est plus agréable à lire, que notre potentiel le plus important en Méditerranée, c'est un hotspot, c'est un point chaud pour la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes qu'il faudra sauvegarder
pour qu'on puisse encourager ce potentiel que la biodiversité méditerranéenne a de si important pour l'Europe et pour le monde. Voilà, je m'arrête là. Thank you, Magda, for respecting the time, but at the same time to giving us a really nice presentation. And so now I can open the table for to the discussion, and so I will give priority to the floor. There can be also a question from the Zoom, or in case. Nope. Okay. Any question, please? The microphone there, over there. Eduardo Rojas. I wanted to just do a small exchange with Magda. It was very interesting, your presentation, especially linking biodiversity, also the dynamics of temperature over the last thousands or even millions of years, migration paths that explain the anomaly that Europe has the less species in the area with the best weather conditions, especially the western facade of Europe that should be as rich as the North and the North American, but it's very, very poor, especially the British Isles, and especially Ireland or Northwest Iberic Peninsula. And that contradiction, where most likely even in some areas having broadleaves as the so-called climax species is an error of nature. There should be evergreens due to the present climate and not the previous one. But my comment was basically domestication is important. But there has been a very important due to the length of impact on the landscape that doesn't need to be negative. Is the hidden one that is done by the humans in less developed stadiums. And basically the only way we can reconstruct it is basically thanks to the fact that North America and Australia were in that Neolithic, pre-Neolithic stadium. And they didn't arrive to settle, to do agriculture, to domesticate animals. They had also much less animal species due to the isolation of Australia. Eventually, the kangaroos are not suitable animals for domestication. But through the use of fire, that at the end is very important for forest, created totally different landscapes than the natural one. And I think this is a lesson for today. Management of forests with the risk of fires, extraordinarily interesting, this cultural use of fire, even from the cultural perspective, to rehabilitate this native population that were not very proper treated by the North American and the British Empire. In the case of Australia, even today, there are still issues. So there's an important cultural legacy behind as well, but very especially because they could construct extraordinarily resilient landscape that without humans, in the hypothetical case of the pre-human situation, would be extraordinarily prone for fires. And since the Western took these recurrent soft fires and smart fires, the problems have only grown. And now many people bring climate change as the cause. And climate change is just having more numbers of the lottery. But the key cause for this challenge is most likely even the fires that Canadians had this summer is basically the abandonment of this system of smart fires of very primitive humans. But they did a task that we very evolved humans have not been able to take. There is interesting evolution, especially in the case of North Australia, where now they even included into the climate mechanism to pay the indigenous community to recover the fires because they have at the end made the balance, and this smartly burn at the end emit much less CO2 than the abandoned one. So I think I'm not sure if that management might be even more important by many reasons, that the domestication and so on, that at the end we know a lot of this, but the solutions for many challenges might be in this
historical use of fire very wisely, because we have a disruption. There has been something in between, and this in certain ways is distracting us for a way to ensure very resilient forests that we cannot do with other means. Yes, I had a slide between both where I showed that in order to have grazing for their animals, they were burning, and this managed burning, or we call it today subscribed burning, was giving or doing the difference. And I can add 2 examples today. Like there is a study done in Barcelona surroundings where they were just comparing biodiversity and endemic species between 50 years ago and today. And because of land abandonment, Montserrat, that is really today one of the very nice green area, lost many of its endemic species because of this wild rewilding, where we lost this open space for many endemic species that are light demanding. And in the case also in Italy, in many places, because there are this biodiversity typical to the Mediterranean is used to have open space. And by covering everything with forest, we are losing this specificity. So it's management that we should be working on. The potential is here, but we should taking care of the management, how to manage the best our forest to keep the connectivity between these forests to have their full potential for adaptation exploited. Based on this, the need for management, but at least based on my experience, but actually the question is to everyone. Because also this morning we insisted on this point, on the need of management. But honestly, what I see, what I perceive from most of the media is that we have to, and this also so just to leave the things go naturally. So maybe from our side as forester, or there is a problem of communicating or communication these needs. And actually I wonder, what can be the way to better send this manage that management is not, because usually it is associated to let's say to the extreme of the deforestation. But actually we have seen also from the statistics that the rate of deforestation is really low in the region. So it is really hard to understand why this need for management is just seen as the evil. And so that's why I think that there is really we really need to cooperate to clarify this message, and to maybe less cryptic. I don't know. It's diversity of forest we have needs a diversity of management. It's not like one size fits all. So we have to adapt in each case, for each species, for each type of forest, what type of management, integrating also the needs of the society, what they are asking for, and what can be still giving some economic advantage to them, so they can live with the forest and not outside the forest or without the forest. Thank you. Any other comment or question? Yes. J'ai trouvé ces 2 exposés extrêmement intéressants. Le second très original dans sa présentation, effectivement, ça donnait un peu le vertige. Il fallait se déplacer à toute allure d'un côté à l'autre. Mais sur le premier exposé, donc l'orateur qui est maintenant président, redevenu président, a présenté 2 séries de chiffres. Les premiers qui montraient plutôt une certaine d'abord qu'il y avait une définition précise de la FAO pour la forêt méditerranéenne. La première série de chiffres montrait plutôt une certaine croissance, alors que la deuxième série de chiffres donnait plutôt une certaine stabilité. Enfin, ça donnait cette impression. Donc, est-ce que finalement, on doit plutôt penser qu'il y a croissance ou stabilité? Et deuxièmement, est-ce que, au fond, cette forêt méditerranéenne a une véritable homogénéité d'essence? Et a-t-on également une idée, au fond, de sa santé, enfin, de
Enfin, je veux dire, il peut y avoir une approche un peu plus précise. Et puis, vous avez dit que vous faisiez des travaux, donc justement, pour préciser un peu ces chiffres et permettre au fond de les suivre dans le temps pour voir s'il y avait vraiment croissance ou décroissance. C'est bien ce que j'ai compris? No, your comment is correct. Yes, the two pictures, because the first series is based on the data reported by the countries. So, for example, for France, in those data are also included forests from the higher latitudes. So clearly, the picture, the outcomes that come up from the different approach are different, because the second one is focused only on the ecological bioclimatic region of defined as Mediterranean according to FAO. So yeah, that's why also the point that I wanted to stress at the end was that we need a common approach and also a unique approach, because otherwise the time series is no longer so trustable, I'd say. And yeah, and for the second series, as you said, we are currently working on to update this this picture. And yeah, you're right. Yes, but yeah, I'd say that the second. The second picture is more focused and can be maybe more true for the Mediterranean area, so that do not consider the borders, which is maybe the approach that we need to follow when we need statistics for the Mediterranean forest. But maybe the weak side of the other approach is that, okay, we can have the estimates of the cover, but nothing concerning the growth, the volumes, the carbon stock, or the standing biomass. So because the approach is does not allow to get this kind of information. It is not properly my topic, but yeah, this is the main weak side of the second approach. But anyway, at least in terms of forest area, it should be more consistent. There is another question there. Oh, yes, maybe, yes, sorry. I was taking note. Merci aux deux intervenants. Je voudrais revenir sur un point important de l'intervention de M. De Dato, de la FAO. Il y a une chose que tous les observateurs doivent accepter, c'est que en répétant ces inventaires régionaux et mondiaux, la FAO peut arriver à une bonne estimation de la déforestation. C'est-à-dire là où il y avait une forêt suivant la définition adoptée, 5 ans ou 10 ans après, il n'y a plus de forêt suivant la même définition adoptée. Le problème, c'est que lorsque l'on parle de dégradation, ce concept de dégradation, malheureusement, qui est un petit peu lié à la personne qui parle de dégradation. Un spécialiste de la floristique ou de la faunistique parlera de dégradation si des mesures montrent qu'un certain nombre d'espèces végétales ou animales ont disparu. Mais un spécialiste
des produits forestiers non ligneux ne dira pas qu'il y a dégradation s'il garde la même productivité en produits forestiers non ligneux. Même chose pour le bois. Donc la dégradation, ce que je voulais dire, c'est que la dégradation est un concept quand même assez subjectif. Malheureusement, la dégradation est associée à la déforestation, c'est-à-dire que beaucoup d'instruments juridiques internationaux parlent de déforestation et dégradation. Autant la déforestation est relativement simple à démontrer, autant la dégradation, par son côté subjectif, par le côté comment dirais-je, du critère sur lequel on se base pour la dégradation, autant ce critère, autant ce concept de dégradation est non seulement est très difficile à estimer, mais encore faut-il bien s'entendre sur ce qu'on identifie par dégradation. Et malheureusement, ceci a pollué le débat public et le débat international. Les gens soit mélangent déforestation et dégradation ou parlent de dégradation quand d'autres ne parlent pas de dégradation. Donc, je veux dire, appeler l'attention sur le fait que la dégradation est quelque chose de très difficile à estimer et qu'elle dépend beaucoup de celui qui parle de dégradation. Yeah, thank you. And I'd say also maybe the scale, the scale is different. So because degradation can even be observed at a small level, small scale compared to deforestation. Thank you, Riccardo. Thank you, Joe Baptiste. Thanks a lot for your presentation. I have a question indeed related to that because I completely agree that we need that somebody has to take the leadership, like FAO, for example, to harmonize the definitions, harmonize the data about Mediterranean forests. Okay, we have to find a solution because otherwise we always present data that can be interpreted in different ways. And also, for example, the last question about forest degradation, that's okay, for example, we have a workable definition in IPCC that is when you have a persistent understock forest. Okay, that's a degradation. Persistent in time understocking. Okay, what do you mean in time? But okay, that's something. But there are some ways to deal with this type of definition, as well as, for example, in Mediterranean countries, we have different definition of forest, even different definition of forests. And so the height of the forest, the coverage of the area, so different according to FAO definition, according to country level specific definition. So it's a little bit of a mess. So if somebody take a leadership, even it could be a recommendation from this workshop here to stress this question. And in reality, yeah, I was discussing with some colleagues today that could be also another important outcome if you could, I think it's important with the next assessment report of IPCC, the 7th report, because there will be a plenary on discussing the contents and eventually special reports in the future for the IPCC work. Since we are here, government delegates or somebody that have relevant connections with the government bodies, the Ministry of Environment and the IPCC focal point, I think to stress the idea to have a special report on forest for IPCC, because we are lacking that. The last one was in 2003, where the concept of land use, LULUCF, no land use change, land use of forestry, was first time pop up, but 2003 is a prehistoric age, just to come back to our presentation on geology. So that's really important to, if I may suggest that the people can do it, the people that can do it to support the idea of a special report
on forestry, on both adaptation and mitigation, okay? Not just the mitigation part, but including both of the things. And I have one curiosity to you, Jean-Baptiste. You show that there is, if I understood well, growing stock, and after you have this decrement of the percentage increments, something like that, of the stock. Yeah, per year. So, okay, this is normal, of course, because you're growing stock, you reduce the increment percentage increment. But did you try to see when the carbon stocks will saturate, which time of the next future the growing stock will saturate? But it looks a little bit, since they are decreasing the percentage, they're probably asymptotic saturation. So do you have an idea when this saturation of Mediterranean forest will occur? Well, actually, we are working on this data, and so at the moment I cannot reply to you. I hope in the next future. For the next state of Mediterranean forest, that should be published in almost 1 year, by the end of 2024. So I hope that I can give you this answer. And the last one, then we move to the next table. Thank you, Nabil Assaf, FAO, Jordan. Thanks for the presentation of the state of the Mediterranean forest. We all know that the southern part of the Mediterranean, the forest is not increasing, and even the growing stock is not increasing. So maybe the growing in the northern part is kindly make a kind of imbalance in this in these figures. It's very important where we don't have, let's say, accurate data from countries, to pay a special attention to these countries where we can have a better and accurate data to know what's happening, the dynamic of the forestry in those countries. So it is really a serious issue. The second point is that about the forest classification. What we are witnessing in some countries is that we are losing the forest cover, but the vegetal cover is being replaced by olive trees. Olive trees that are being used in many countries. These olive, let's say, orchids or whatever, they have somehow some services or ecosystem services that they are providing. And I think it's now time to debate about the importance of this vegetal cover that is being put in place under the Mediterranean zone. I'm not talking about olive that is being planted outside Mediterranean zone where we need to irrigate all the time in order to produce. So maybe this reflection needs to be done in the coming, let's say, Silvamed meeting and other wooded lands. And it has been an FAO at certain moment talking about other wooded lands and the minimum area to be classified as forest. So when there have been some changes, the forest cover in all over the globe and the state of forest cover, it has increased tremendously, which is not a reality, which means we do not have really sustainable forest in some small areas that they are not doing, they are not preserving the biodiversity. And this is also another point to be considered. Thank you. Thank you. Okay, Magda, okay, last comment. Yeah, just to say that also about the indicators about the status of the forest, about degradation. It's also a very big hot topic now in Europe, working for the nature restoration law, because they have to restore and put money for forests that are degraded or need to be restored. And this is how the definition about what is the status of degradation is really very, very hot inside Natura 2000 places and outside. So there is many people working on this set of indicators to qualify what is a good status of ecosystem and when we talk about different kind of degradation. So just to say that it's not only a Mediterranean problem, and also the Spanish government is very keen now to push in this direction. So I mean, Mediterranean is represented, and I hope very soon we can have a clear idea about these indicators, about degradation and then for restoration. Thank you. Okay, I close this roundtable, and we can move on to roundtable 1.2. What lessons can be learned from past success and failures? And so it is now time for the presentation by Mr. Hossein Odi. I hope I pronounced correctly. General Directorate of Forests of Algeria. And this information will be okay, so next one is the
Non, non. Non, ça c'est des photos. Voilà, j'y tiens. J'y tiens. Même pas contre là. Voilà. Okay? Non, non, non. Ouais. This is this is merci. Ok, voilà, première page. Ok. Just a minute. All of this okay. Just a minute. Spend. Allez. Ouais. هذا اللابتوب الله non. Ok. Before. Ah, c'est quoi les... Non. Ok, stop. Okay. Bon, je suis désolé. Il y a 2 pages avant celle-ci. Il y a 2 pages. Before this. What's wrong? There's someone that speak French because I don't speak French too. Can you help? France. This is the end. This is the first. This is the first. It's not the presentation. Δεν είναι αυτή η ομιλία του. The first. Ça ne fait rien. On commence par là, on continue. On continue. Ok. The one that he sent is this one. C'est que vous avez envoyé, c'est celle-là? Non, non. Il y a la page, enfin, avec le sigle de la conférence, plus le titre, et ça, c'est le 3e. Mais ça ne fait rien, de toute façon. Ah, ok, but you can start like that. Elle continue. Ah, d'accord. Only. Ok. Merci. Ok, thank you. Je m'excuse un petit peu de ce désagrément. Il y avait 2 pages, enfin, avant celle-ci, qui respectaient un petit peu le logo de la réunion. Mais ça ne fait rien, y compris le titre donc, qui figure dans cette... Alors, à l'exception d'un seul intervenant, celui qui a parlé un petit peu de la muraille verte, de la muraille verte en Afrique, tout le monde parlait de climat méditerranéen. Et dans le fond, est-ce qu'il y a une définition claire pour tout le monde, pour ce qu'on appelle le climat méditerranéen? D'après les spécialistes, le climat méditerranéen est défini comme étant un climat avec une saison sèche estivale
et une saison hivernale pluviale. Et la limite de ce climat peut être considérée lorsqu'il y a au moins un mois sec défini comme ayant une pluviométrie inférieure ou égale à 2 fois la moyenne de la température du mois. Ça, c'est le climat méditerranéen. Alors, en l'absence d'intervention humaine, les facteurs du milieu, comme le climat et le sol, exercent sur la végétation une influence déterminante, influence qui varie évidemment en fonction de l'exposition et du relief, mais qui reste toujours déterminante. Comme vous le voyez, la tache blanche là représente en gros l'Algérie, qui est située au sud de la Méditerranée et qui est en limite à 75% avec le Sahara. Quand on sait que le Sahara est défini comme étant un territoire qui reçoit moins de 100 mm d'eau par an et de façon irrégulière, on comprend les difficultés que reçoivent les pays comme l'Algérie qui sont sur le pourtour du Sahara. Tous les pays qui sont donc autour du pourtour saharien subissent des pénuries d'eau et connaissent des difficultés alimentaires et subissent les purs effets des changements climatiques. Donc, le pays dont je vous parle est sous l'emprise de contraintes d'aménagement. 75% de territoires sont désertiques. Il reste 12% de zones sylvatiques. C'est là où se concentre également la population. Plus de 80% de la population du pays habite dans ces 12% de territoire. Et c'est cette zone qui reçoit 70% à peu près des eaux renouvelables. Ce matin, M. Boussaoud a fait un petit peu, il a dressé un bilan complet des pays du Maghreb et nous nous situons justement dans ce contexte. Je rappellerai que l'Algérie a failli acheter de l'eau à boire en 2002, les conditions de sécheresse étant celles. Depuis, la solution a été trouvée à travers la désalinisation de l'eau de mer. Et pourquoi je dis ça? Les découvertes actuelles scientifiques font part d'importantes ressources en eau profondes, des eaux profondes qui se trouvent dans le Sahara. Et c'est cette découverte, enfin, qui m'a fait envisager un troisième volet dans mon intervention, parce que je dois parler un petit peu du barrage vert, ce qu'il a été, comment il est conçu. Ensuite, sa relance, comment il va être relancé. Et le troisième volet, j'avais l'ambition de parler d'un plan vert saharien qui repose un petit peu sur ces eaux profondes du Sahara, avec un rêve de faire des Africains des colons dans leur propre pays. Je pense que le temps qui m'est imparti ne me laissera pas un petit peu aborder ces questions. Je vais donc me limiter au barrage vert et à sa relance. Voilà le barrage vert tel qu'il a été conçu au départ. Le barrage vert est venu en 3 étapes, si vous voulez. Il n'est pas venu comme ça. Il n'a fait l'objet d'aucune étude, à ma connaissance. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, du temps de la France, du temps de la colonisation, la France a mis en place un système de DRS, défense et restauration des sols. Il est né, je crois, en Algérie avant d'autres pays. C'est un mode d'intervention qui permet aux paysans de protéger les bassins versants tout en produisant de quoi se nourrir. J'ai trouvé des documents du temps de la colonisation qui attribuaient aux paysans des gratifications en argent pour ceux qui plantaient des oliviers, notamment en Kabylie. Ils étaient payés pour planter des oliviers. Donc, au lendemain de l'indépendance, on avait à l'esprit cette façon de lutter contre la désertification. À l'époque, on ne faisait pas de différence entre l'avancée du désert et la désertification. Pour nous, c'était un phénomène naturel national. Donc, il fallait lutter contre la désertification. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on allait au cinéma, il y avait toujours ce qu'on appelait les actualités. C'était toujours un petit film sur l'érosion, sur la pluie, l'eau qui coule, etc.
Donc, on avait ça à l'esprit. Au lendemain de l'indépendance, en 62, le pays a accédé à l'indépendance. Il a bénéficié d'une aide alimentaire de la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Avec l'aide de la coopération, les choses allaient bien avec la France à ce moment-là. Et avec l'aide de la FAO, il fallait distribuer ces denrées alimentaires moyennant un travail. Donc, ils ont créé des pépinières et ils ont abordé des opérations de reboisement le long des axes routiers et autour des grandes villes. Par exemple, Constantine, Oran, etc. Le résultat était formidable. Ces actions étaient appuyées également par le volontariat. Il faut dire volontariat qui était obligatoire. On était dans l'époque socialiste, c'était un volontariat obligatoire. Il fallait participer. Et le record a été battu une fois avec 600 000 participants. Ça faisait plus de dégâts que de résultats. 600 000 intervenants avec du temps du président Bembella. Donc, il était accompagné de 600 000 personnes pour le baser, etc. Après Bembella, donc, le résultat étant là, on décide de créer le barrage vert et de le confier aux appelés du contingent, aux appelés du service national. Le service national a été créé en 69 et après un essai du côté au centre, au sud d'Alger, en région de Gelfa, on a décidé de lancer cette opération de barrage vert. Ce barrage vert était attribué à des groupements, ce qu'on appelait les groupements de DRS, groupements de défense et restauration des sols. Il y en avait 6 qui ont été mis en place, 6 groupements qui ont été mis en place, et j'ai fait partie d'un des groupements dans la zone où il y a une remontée vers le nord, comme vous le voyez, du barrage vert, à cause de la dépression salée du Chott El Hodna. Mais je m'excuse encore une fois, ce n'est pas ça le document que j'avais. Voilà les 6 groupements du barrage vert lorsqu'ils ont été mis en place au début. Alors, il y avait à l'est Tébessa, c'est un département, avec un taux de boisement de 12%, c'est-à-dire c'est une zone où à peine il y a 12% de forêt sur le territoire de la wilaya. Ensuite, il y avait le groupement de Msila, avec 6%, Gelfa, La Rouat, Naama et Aflou. On voit bien que depuis ces départements, il y a eu des découpages administratifs, ils ont été distribués. L'essentiel, à mon affectation, j'ai des cartes, enfin j'ai des photos, mais j'essaierai de les retrouver après. J'ai constaté qu'on reboisait sur des terrains salés, dont la salure était importante. J'ai fait un rapport, j'ai été écouté. Dans notre groupement, il y avait 4 unités d'intervention. On a déplacé 2 vers le nord, avec création d'une nouvelle pépinière et un centre de mobilisation et en même temps d'instruction des militaires. Ce n'est qu'après 10 ans qu'on s'est rendu compte un petit peu de l'échec de ce qui se faisait. Alors, on a créé le HCDS, le Haut Commissariat au développement de la steppe, en 90, et on a confié l'opération à la Direction générale des forêts, à l'armée et au Commissariat au développement de la steppe. Donc, ils étaient associés pour intervenir selon les besoins. Donc, il y avait l'amélioration pastorale, l'ouverture de pistes, le reboisement, la création de points d'eau et la fixation des dunes de sable. Comme prévu, après 20 ans, l'armée se retire en 90. Le projet a été lancé, entamé en 70. Ils se sont retirés en 90 avec un bilan qui fait à peu près 123 000 hectares de reboisement effectué par les militaires, 126 000 hectares par la Direction générale des forêts et 123 000 hectares par le volontariat.
Alors, ce qu'il faut retenir de ce projet, initialement, c'est qu'il n'y avait aucune étude. Donc, le barrage vert était conçu à la manière d'une ligne de défense militaire. C'est-à-dire, on avance, quelles que soient les conditions. Je regrette, j'ai les documents qui montrent des photos où on peut, rien qu'en regardant les photos, on peut dire que là, on peut planter et là, on ne peut pas planter. Parce que le sol, dans les régions stépiques, les sols chlorurés ont une très grande importance. Ces sols renferment un grand nombre de couches salifères réparties dans tous les niveaux géologiques, plus d'une vingtaine de couches. Contrairement à ce qui se passe dans les sols salés maritimes où la salure est due presque exclusivement au chlorure de sodium, NaCl. Dans les sols continentaux, la nature du salon est beaucoup plus complexe. Et il y a même des sols qui sont toxiques pour les plantes. Même si on arrive à les planter, ils sont toxiques pour les plantes. Alors là, à l'époque, le barrage vert n'était pas le seul chantier de l'Algérie. Alors, il y avait le barrage vert, tout s'est fait à peu près la même année. Il y avait le document sur la révolution agraire qui faisait la charte de la révolution agraire, qui cadrait. Alors, elle prévoit de stabiliser les nomades, parce qu'il y avait une population nomade qui se déplace avec les troupeaux de moutons, la création de coopératives pastorales, la création de 1000 villages socialistes, la route transsaharienne et le barrage vert lui-même. Les choses allaient bien avec la France, mais la même année, l'Algérie décide de nationaliser les hydrocarbures. Le 24 février 1971, elle nationalise les hydrocarbures. Les choses se sont dégradées avec la France. Alors, les pays de la CE, les 6, à l'époque, le contrat de Rome, qui avait 6 pays, sont tout de suite devenus 9 pays et ils ont fait l'embargo pour l'Algérie pour le vin. L'Office national des travaux forestiers qui était créé en 1971 a eu comme, au lieu de soutenir les reboisements, la plantation avec le barrage vert, la première mission qu'il a eue, c'est d'arracher la vigne. 450 000 hectares de vignes, en rappelant qu'à l'époque, l'Algérie était le premier exportateur de vin dans le monde. 4e producteur, mais premier exportateur. Donc, ils ont eu cette mission d'arracher la vigne. Et bon, pour remplacer, pour occuper, ça a été difficile. Comme je l'avais dit au début de mon intervention, j'avais pour ambition un petit peu de parler de ces nappes, systèmes aquifères profonds qui sont dans le Sahara, à plus de 2000 mètres de profondeur, je précise. Et ce sont des eaux qui se trouvent dans des couches saturées, donc dès qu'on touche, l'eau monte sans énergie, mais elle est chaude, l'eau est chaude. Par ce potentiel d'eau, et en cherchant à s'adapter au contexte local, on peut monter des projets qui fixent les populations locales, parce que le problème des populations qui se déplacent et qui viennent chez vous, ici en Europe, est un problème de survie. On parle de migration économique, on parle de migration politique, mais on ne parle pas de migration environnementale. Lorsque les gens n'ont pas de l'eau à boire, ou n'ont pas de quoi manger, ils se déplacent. Et cette image de migrants errant dans le désert ou flottant dans la mer est un problème qui concerne l'humanité, pas un seul pays ou l'Afrique. Les problèmes vécus ici, le drame vécu ici en Grèce du bateau qui a échoué avec plusieurs centaines de personnes, les incendies de juin et d'août et la tempête qui a touché non seulement la Grèce et qui est partie en Libye, détruire la Libye. Voilà, je m'excuse d'avoir préparé un document. Je vais essayer de le retrouver. Normalement, il doit être, c'est la dame là qui doit. L'intervention, la dernière, adaptée au.
Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. S'il y a des questions, on répondra. Yeah, there has been, I'm afraid, a misunderstanding on the version of the presentation, and well, anyway, because there are two versions. The other one that I have is different. I've just found it in my mailbox. So our apologies. And yeah, now we move on to the next speaker. That is Amarabi didn't show up, so we move to Simona Castaldi. No? Yes. Yeah. No, he didn't show up. He's not here. But no, the questions are after the. Yeah, usually. Can we move on like this, as we did before? So the next speaker is Simona Castaldi, professor of ecology at Università di Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Sì, okay, I stop here. So no, it is not really useful to read everything. We just tried before, but it is not really essential. Okay, I found. What do I move? We have more windows. One click to change. Okay, so how do you move? Yes. On the bottom. Okay. Okay, thank you. Thanks to all. Thanks for inviting me to contribute to the discussion. I am bringing in my experience as coordinator of a project, Desert Adapt. And this project has been done, just finished in August, and has been set up in areas of the Mediterranean Europe where you have strong land degradation and desertification risk. These areas are located in Spain, in Extremadura, in Portugal, in the Alentejo region, and in Sicily, in Italy. All this area, as you can see on the bottom, there are just two pictures, are characterized by having really condition of the soil that are extreme. The soil is quite poor in organic content, and so of course, this makes productivity and also the growth of new trees when you want to plant them quite complex. So we worked here with the farmers and municipalities, and we worked on the concept of a framework of adaptation to the condition of land degradation plus the climate that is getting warmer and drier. So these people really need to adapt, because if they don't adapt, basically we're not even going to plant more trees because the trees wouldn't survive in these conditions. And we introduced the adaptive model of multifunctional scapes, because these people also need to live on their land. So they need to be self-sufficient, to have economic return from their land, social acceptance of what they do. So the environmental issue cannot stand alone if it is not embedded in the socioeconomic context. So we, plus my colleague who is a specialist on fire, Fernando Pulido from Spain, he always underlines as a multifunctional scape that is a productive scape, helps to reduce the strength of fires when they come. So when you have a multifunctional scape, you can, let's say, have the fire that's not spreading so fast everywhere. And that helps to avoid these massive fires that can happen often in these areas, especially in Spain. We introduced this mosaic of functions plus based on adaptive species, adaptation measure, first of all, because without adaptation measure for the soil and for the plants, it was difficult to improve the land.
nature-based solution, because these people doesn't have a lot of money and we want also to valorize what they have. And so basically we introduced the ecosystem function. That is the first, of course, you cannot see all the details, but we had a lot of functions. So how you use your land, what do you use it for, and a lot of measures. And these function and measures were chosen not only because they were increasing the greening of the area, but also because they were good for 31 key project indicators that were good for soil, good for biodiversity, good for water retention, for the hydrology. So something that had a multiple ecosystem function let's say, effect, which was really what we needed in this kind of environments. And basically, we, of course, introduced a lot of different adaptation measures when we were, of course, making the land management. And you can see here some like kilns or a way to plant the trees with some plant aids, or to do rotational grazing or nesting to protect the plants that were growing, mycorrhiza, swales, and many things that could be useful for the reducing the erosion, increasing the carbon content, and giving more chances to the plant to grow. There is really no time to give you details of everything that we really studied and what we really saw. We improved a lot of indicators. So these are the indicators on the right, are all about soil. Wherever we applied these measures and good function, we had in 5 years of project, we had a very good increase of qualities of the soil. And we also had, of course, an increase in biomass, which of the plants, which was very variable depending on the site and on the function which were chosen. However, and this is the last slide where I would like to stop more to discuss, we, after the project, we made several observations and conclusions. If I have to tell you, would these people be able to scale up to a larger scale what we did without an help? Would they be able today? So would we obtain what we want to a larger scale? My answer would be probably not, because there are several limitations. So first of all, let's look at adaptation. So climate streams were beyond our expectation. At the beginning of the project, we thought the climate was bad. When we finished, we really thought it was much worse than we thought. And we had many problems. So we not only needed to take adaptation measures, but to push for them much more, because the climate in future will be even worse than we are seeing today. So we really need the strong adaptation measures. Then there was completely lack of awareness and knowledge, and not only among the farmers that were not knowing what we were talking about, at least in Europe, where we were working, but also the technical personnel that was in theory supposed to support them. They didn't know what adaptation was. They do agronomy, but when you ask them to do more about adaptation, they are not ready. And we needed this kind of people, as someone was presenting this morning. We need this kind of people that is formed and that is available for small farmers or small municipalities who don't have a clue. One person, sometimes one mayor in one municipality, they share the secretary among municipalities, and they would never be able to have a plan of adaptation for their municipality's development. The cost of measures not covered by subsidies, of course, people was choosing the cheapest measure. But when you want sometimes to have stronger impacts, you need more money for bigger measures. And we needed to find this money, or also to explain to people where to find it. Sometimes it's there, but you don't know exactly where to find it or how to get it. Strong competition with the manpower and water by the smaller farmers that were fighting against the big farming association. Especially we saw this during the COVID. There was no manpower available for the smaller farmer, and all the water was going, basically, even if it was available, was not available for the small farmers or for the small animal breeder. And then, of course, in terms of policy, there is a lack of
support for sustainability network for farmers and policymakers. So we should create this network that support the people. Otherwise, they wouldn't be able to comply. And then we had the complex bureaucracy for plants in public area. This is a particularity of Italy. I don't know in the other countries, but the laws are crazy. And in order to make something in a public land, you have I don't know, 7 stakeholders of different political stakeholders to put them all together to agree. And it takes really someone dedicated to create a plan that knows exactly what they're doing. So you need to pay for these people to have a good plan. And last of all, conflict with other, sometimes EU framework like the CAP or the Natura 2000. Sometimes there are things that apparently go against your willingness to create this kind of mosaics, because there are things that stand that are there. So before we are not able, I think, to solve these issues, if we not have a project and the project is financed by someone, we cannot really hope that you can have a scale up that is a significant in terms of adoption at large scale of land degradation solution. And as the lady this morning was underlining, land degradation in Europe is an issue, is an enormous issue, especially in Mediterranean areas. And for the first time, Europe is participating to the UNCCD, not as a financier of people that is under threat, but as a subject that is under threat. And this is something that when we are speaking about reforestation, we have to keep in mind, because without soil, you don't reforest anything. So thank you. Thank you, Simona. So now I open the floor to the discussion. Merci beaucoup. Non, c'est pas une question, c'est un complément d'information. Je voudrais de notre ami Hossein Awadi, qui a bien présenté ce barrage vert en Algérie, mais qui avait indiqué dans sa présentation qu'il nous parlait de la relance de ce barrage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relance de ce barrage? Projet très ambitieux, dont tu m'as montré les travers, mais est-ce que tu peux nous dire où ça en est? Merci à toi. Le barrage vert a la décision. J'ai les chiffres, je vais prendre la décision de relancer le barrage vert a été prise en 2020. Et c'est en 2022 qu'a eu la première intervention sur le barrage vert. Mais malheureusement, cette intervention a été mise à mal par les conditions que vous connaissez, les conditions extrêmes climatiques. Le chiffre avancé est de 25 millions de plants mis en terre. C'est très peu. Lorsque l'Algérie a 45 millions d'habitants, on pourrait au moins imaginer un plant, un arbre par habitant. Alors, la nouvelle version du barrage vert est la suivante. Il a fait l'objet d'une étude, peut-être sommaire, par le BNEDER, Bureau national d'études de développement rural, qui est un organisme rattaché au ministère de l'Agriculture. Et il prévoit d'intervenir sur 4 700 000 hectares de zones stépiques, de terres stépiques. Il doit toucher 13 départements avec une légère remontée vers le nord. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu. On remonte un peu vers Médéa, Bouira, etc., au lieu d'aller vers le sud. Alors, sur ces 4 700 000 hectares, il y aura 2 330 000 hectares de nappes alphatières et espaces pastoraux conduits de manière à faire prospérer l'élevage. C'est-à-dire qu'il y aura des améliorations pastorales, il y aura des mises en défense et une conduite. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat au développement de la steppe qui gère ce genre d'opération. Le domaine forestier est prévu sur 665 741 hectares et l'agriculture porte sur 591 000 hectares. Voilà. Je m'excuse, j'en ai des photos d'exemples d'agriculture, de sols hostiles pour les reboisements. Malheureusement,
il faut les rechercher. Mais j'ai un texte, si ça vous intéresse, qui explique un petit peu la démarche. Question? La densité, il parle de quoi? Je n'ai pas compris. Le taux de. Oui, oui. Alors, non, il est dit dans le texte que la première version du barrage vert, l'échec est important. Dans ma participation, j'ai été chargé du service technique dans un groupement. J'ai remarqué qu'on plantait sur le même endroit, sur des terrains salés. Donc, ça veut dire que c'était un échec, 0% de réussite. On s'est déplacé vers le nord et le résultat est meilleur. Moi, je peux dire, je suis retourné 40 ans après parce que j'avais l'appréhension d'avoir un échec total. Je suis retourné l'année passée et je pense qu'il y a à peu près 60 ou plus de réussite vers le nord, dans la réussite. 60% de réussite dans le déploiement de ce qui a été le barrage vert. Ce qui a été fait récemment, je sais que moi j'ai des arbres que j'arrose chaque jour et ils ont dépéri. Ça m'étonne que les plantations non arrosées vont réussir. Donc il faut considérer qu'il y a eu un échec. D'ailleurs, l'effort consenti n'a pas été tellement important et on a senti vraiment qu'il était difficile de réussir des plantations. Voilà. Oui, merci. Je voudrais poser une question à M. Wadi. C'est qu'il a parlé à la fin de son exposé de l'utilisation de l'eau fossile. C'est ça? Je crois qu'il y a eu déjà des expérimentations en Libye, dans le sud tunisien et dans d'autres régions que je ne connais pas. Et évidemment, le bilan énergétique est difficilement appréciable, mais il n'est peut-être pas très bon parce qu'il faut aller chercher cette eau. Et alors l'Algérie a beaucoup de pétrole, donc elle peut aller chercher l'eau moins cher que chez d'autres, mais est-ce que c'est vraiment une option importante avec des brise-vents, des systèmes brise-vents et des populations locales? Alors, l'eau profonde, elle est artésienne, c'est-à-dire avec les techniques actuelles de forage profond, on peut atteindre la nappe et l'eau sort toute seule. Elle doit être refroidie dans des bassins avant d'être utilisée. Alors, on fait même de la pisciculture à Ouergla. À partir de eaux, oui, oui. Le seul inconvénient, il y a eu un problème, il y a eu dans 2 régions. Au niveau de Oued-Souf, dans le Souf, parce que les nappes d'eau sont superposées. Et le toit de la nappe profonde, sur lequel il y a du sable, il y a une nappe de surface. On l'appelle une nappe de surface qui est à 5-6 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu des films traditionnels où les gens essayent de planter le palmier avec des ânes, ils enlèvent un peu le sable et ils mettent le plomb de manière à se rapprocher de la nappe. Avec l'utilisation de l'eau incontrôlée, et on parle de remontée d'eau, ce n'est pas remontée, c'est qu'il y a un excès d'eau qui est éjecté sur la nappe de surface. Et ça étouffait les palmiers qui existent. Tous les palmiers qui existent, notamment à l'ouest. Et il y a également, pour des raisons de salinité, il y a un effondrement aussi à Ouergla, sur une poche de sol où il y a eu un effondrement. Lorsque le sol s'est dissous, là, il y a eu un effondrement. Je voudrais apporter quelques précisions parce qu'il y a un peu plus d'une année, j'ai coordonné un ouvrage justement sur cette agriculture saharienne à grande échelle. C'est une agriculture qui se fonde sur les techniques de forage de ces 2 nappes, le complexe terminal et le continental intercalaire,
avec des distributions de 5 000, 10 000, 15 000, voire davantage d'hectares, et parce que l'État algérien est omnibulé par cette question de sécurité alimentaire. Il pense qu'avec ces eaux qui sont chaudes, qui sont salées, qui sont chères, et avec un modèle d'exploitation d'une agriculture à grande échelle, il pense qu'il va résoudre la question du blé, la question du fourrage et du lait, la question des huiles alimentaires, puisqu'il a décidé d'un plan de développement des oléagineux, du tournesol en plein Sahara, des étables de 1000 vaches en plein Sahara, en pleine. Donc, effectivement, la question du coût de cette agriculture est non seulement le coût, mais la durabilité, parce que cette nappe ne se renouvelle pas. Et on a vu des dizaines de milliers de nappes de forages se faire, et l'OSS, l'organisation, enfin l'Observatoire du Sahel, a constaté qu'il y a dans un certain nombre de régions des rabattements. Et puis, ce qui est dramatique, c'est que cette option, grande agriculture saharienne, en évoquant la Californie, voilà ce qu'on a fait en Californie, voilà. Sauf qu'ils oublient de dire que l'échec a été patent pour la Libye, l'échec a été patent, ce modèle a été un grand échec pour l'Arabie saoudite, qui a été obligée d'abandonner ce type d'agriculture et d'aller ailleurs, acheter des terres, etc., etc. Donc, ce qui est dramatique, c'est que ce modèle tourne le dos à un autre modèle qui, lui, a fait ses preuves sur des millénaires, sur des centaines d'années. C'est le modèle oasien traditionnel qui est abandonné, qui est livré à lui-même, qui lui-même subit les contre-coups de cette agriculture parce qu'il y a un assèchement aussi des nappes profondes qui étaient utilisées par les agricultures oasiens. Et l'agriculture oasienne, lorsqu'on l'analyse, moi je travaille actuellement sur un projet d'agroécologie, c'est une agriculture où le modèle agroécologique est présent, avec les diversifications des types de cultures, avec les étages, le palmier, l'arbre fruitier et le troisième étage qui sont les maraîchages, associés aussi à l'élevage. Bref, on aurait pu résoudre ces questions de développement et d'accroissement des productions en s'intéressant à ces milliers d'Oasiens qui savent gérer de façon absolument fantastique la ressource en eau, qui savent la gérer, qui ont une habitude de gestion sociale qui est absolument exemplaire. Voilà la question. Pardon, excuse-moi, j'ai tendance à être bavard. Merci. Voilà, parce que généralement les photos expliquent mieux que le texte. Je vais rapidement. Voilà un petit peu le contexte en matière d'aménagement du territoire, les difficultés pour l'Algérie. Le groupement auquel j'ai été affecté, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est une opération innovante. Ici, nous avons un ministre tunisien de l'Intérieur de l'époque en visite chantier. Nous avons reçu également l'ancien président Raúl Castro de Cuba. Et là, sur les photos du bas, voilà les sols hostiles à la plantation. Vous avez sur la photo de gauche, celle de gauche, une partie où on voit qu'il y a la végétation et l'autre où rien ne peut pousser. Là aussi, au-dessus des habitations, ce sont le type de sol où rien ne peut pousser. Au-dessus, nous avons le barrage vert tel qu'il a été conçu, avec une population nomade installée en dessous, le type d'élevage nomade avec des apports d'eau, et à droite, le dépérissement du pain d'Alep dans des zones où le barrage vert a été bâti. Les nouvelles, dans la version nouvelle du barrage vert, c'est un petit peu l'agriculture, mais tout en assurant la protection des terres qui allaient être livrées au reboisement. Alors, j'ai apprécié beaucoup la note conceptuelle de cette réunion, parce qu'on parlait d'olivier de Caroubier. Nous avons cette série thélienne du Caroubier de l'olivier qui vient d'être infiltré par l'Opensia. L'Opensia dont vous voyez le résultat quand on intervient sur les fixations de dunes. Là, nous avons un forage d'eau et en même temps une plantation de palmiers dans le sable. Alors, il faut savoir que les sols sableux
sont considérés fertiles. Le facteur limitant, c'est l'eau. Par contre, sur le sol argileux, c'est là où il y a difficulté. Voilà. Je vous remercie. S'il y a des questions, évidemment. There is another question. Peut-être une question pour les barrages verts, hein, que ce soit celui au Sahel ou celui-là. C'est que, bon, on voit que ce sont des modèles qui, depuis longtemps, on en parle, on essaye d'en faire. Et voilà, il y a un projet en Arabie Saoudite, il y a un projet en Chine. Est-ce que ces projets peuvent apprendre les uns des autres et comment on peut avoir une réflexion plus ou moins scientifique, technologique, pour que les uns apprennent des autres, quoi. No, please. Alors, merci. Oui, effectivement, il faudrait essayer de travailler ensemble. C'est pas toujours facile. On a eu une réunion à Dakar avec nos collègues chinois, qui eux aussi ont des problèmes avec le désert de Gobi, etc. Mais chacun est un petit peu sur ses, je ne veux pas dire sur ses positions, mais sur ses contraintes. Et c'est pas les mêmes pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y aurait ce qui s'est passé en Algérie est quand même extrêmement intéressant. Faut en tirer évidemment toute l'expérience qu'il y a à en tirer, mais il faudrait aller un petit peu plus loin. Il faudrait qu'il y ait une collaboration beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Il faudrait que les gens viennent, se déplacent, se rencontrent, échangent, etc. Sur les espèces, par exemple. C'est un truc central. Mais les cactus, ça marche bien chez vous. Chez nous, ça ne marcherait jamais. Enfin, vous voyez, il y a des trucs à voir. Oui, madame. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose parce que la question de ce partage d'expérience est quelque chose d'innovant. Et quand l'Arabie Saoudite et puis, disons, ce qu'ils appellent le Middle Green Initiative, quand ils ont commencé à vouloir développer cela, ils ont contacté la Grande Muraille Verte, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que UNCCD, pour demander quelles sont les leçons à apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont invité certains pays. Donc, ça veut dire la volonté est là, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Et apprendre des erreurs des autres, je pense que c'est ce que, comme vous avez mis le doigt là-dessus, et voir également les contextes, parce que ce n'est vraiment pas les mêmes contextes. La COP de la Convention sera en Arabie Saoudite l'an prochain, la COP 16 pour la Convention pour la désertification. Et la problématique aussi, c'est la sécheresse, c'est la désertification, c'est la restauration des terres et comment vraiment faire en sorte qu'on apprend des uns des autres. Et la Mongolie et autres sont également en train de s'aligner sur voir qu'est-ce qui a été fait en Chine, qui est basé sur la technologie. Et je peux vous dire aujourd'hui que la Grande Muraille Verte de la Chine et surtout leur institut de laboratoire sur les satellites et les données sont en train de collaborer avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte basée à Nouakchott pour le partage d'expériences. Qu'est-ce qu'ils font en Mauritanie? Qu'est-ce qu'ils avaient fait en Chine? Donc, ça commence à balbutier, mais ce n'est pas encore arrivé. J'avais une question, moi, par rapport à ça. C'est, we shift. I just wanted to know, like we are talking about forests, about oases, and what is, for example, this is the question to you, Chair, and maybe the others, the rangelands, because we know that these areas where we have dry forest, we have also rangelands, we have pastoralism. What is the kind of your reflection on these two issues of ecosystem? Thank you. Well, talking about the experience in Silva,
Mediterranean, for example, that envelop different countries. We also collaborating with the working group, and we attended the session in Amman last week. So the activity there is are ongoing. We also have a working group that is focused on the restoration and arrangement is led by Turkey. So the point is really of concern for the for Silva Mediterranea. You have and yeah so I feel to say that this is the working group is not really active, and maybe we need to reactivate a bit, because yes, mainly it has focused on forest restoration, as is the main focus of Silva Mediterranea, but clearly also concerning the change of the how can I say so well. The dynamic that we see in rangelands is something that can be the project for the also for the Mediterranean countries, and also at higher, let's say, latitude. So it's we need some more involvement. It is there, but not. There are not many actions at the moment, even though we are. I mean, involved. There is Simona. Probably I cannot call it really rangeland, but being in Europe, but one of the sites where we worked was Montado. Montado is very similar to a rangeland like in the north of Africa, so it's a lot of grass with sparse trees. And we there work with the farmers to introduce this rotational grazing that is an adaptation strategy, basically based on nothing, based on very little, but was very, very successful. And they normally use the land there and they graze till everything is completely bare. So there is no more grass. And when it is completely bare, they are happy. So they say, okay, this is done. And basically, they tend to leave the land bare. That is very subject to many things like the erosion, but also, of course, doesn't increase the carbon content at all. So when we introduced the rotational grazing, the success after just a few years was very visible. First of all, we increased the organic carbon and all the other properties in the soil. The soil was always covered by basically grass, and the cost of the overall operation was less, because when before the sheep were without food at some point, the farmer needed to introduce cereals from outside. And that was lasting from July till November or even farther sometime. After that, he changed the rotational grazing. He was able always to keep the animals in an area where there was grass. So he really needed a little bit of integration with cereals, so external inputs. And consider that there, the rainfall these years when we were making the experiments was really little. Sometimes in the overall winter months was like 30 millimeters or more. So probably this could be an example of taking a better approach to the way you range. So the way you use your management, and that could be useful not only in wet rangeland, but also in drier rangelands. Okay, one more comment or question? And I also have another comment. So when we were trying to see, we were using two approaches for plant growth.
So by planting seedlings or protecting the seedlings that were already in these rangelands with the cactus or other kind of protector. And the second was definitely much more effective, because when you were planting, then there is a lot of failure of planting. While when the plant has found the strength to grow and to start appearing, if you protect that from grazing somehow, then there are many more chances that these plants becomes adults. Eduardo Rojas, I wanted just to recall quite a big difference in the way forest lands are defined in the forest legislation between the North African Near East countries, the MENA countries, including Spain, and the rest. Because in one case, the European countries and many others, by copying, have a positive definition of forest. This generates, except in the boreal countries where it is continuous, patches logic. And this kind of watershed perspective is not integrated because it is just what is really a forest. When you move to the MENA region, Spain and even the US Forest Service land, because that is in the hinterlands and has mountains and everything, not only strict forest, there is a watershed and a collective, because everything that is not agriculture, permanent agriculture, is defined as forest, and all this under the forest legislation. This means that the mindset of the colleagues and the administration and the legislation in the countries A and the countries B is not better or worse. Depend of the issue, maybe better or worse. It's just different. And this generate also certain cacophony, including the difficulties to define the definition on forest. I know there is one area that is strongly, let's say, contentious with the ENGOs, but there's another one regarding the forest height. If you analyze Namibia, for example, or other Southern African countries, huge millions of hectares are not included because they don't reach normally 5 million. They could, but they don't reach 5 meters high. And many forests are out of the screen, especially in drylands. It's improving due to remote sensing, but there is an issue. So it's important just to understand that the mindset is totally different. And this solves the issue of parkour or trees out of forest and all that, because all that is included. And that makes just a different mindset to understand. Spain, our country, is in this situation as well with the definition montes, which is mountain, even if they are land. What Spain uses is positive forest in the forest inventory and other forest land, but it has information of that other forest land. But this is a difficult mindset issue to solve. And in fact, the Near East Forest Commission is called Forest and Rangeland Commission in order to take advantage of that importance that for many MENA countries, eventually not for Turkey, the bulk is in the other side. It's not in the forest, it's in the rangelands. Any other? Okay. So I think we can close this round table, and yeah, it is time for the break. We have 20 minutes, so we will reconvene at 4:30 for round table 1.3. Thank you.
I would like to start, even though the room is not full. No, do you agree, or do we wait a couple of minutes? No, because we have to close on time at 5:30. Otherwise, the bus will leave us here. Sorry. Well. Okay, welcome back to this fun roundtable of today. The keys to success for the strengthening of Mediterranean forest ecosystems. I invite Virginia Garcia from University of Malaga, Spain, to have her talk. Thank you. Entitled Ecosystem Monitoring Based on Innovative Tools. Okay, thank you very much. So thank you very much, Jovan Batista, for the presentation. As he mentioned, my name is Virginia Garcia Millán, and I work at the European Topic Center, that is a center affiliated to the University of Malaga. So today I'm going to talk a little bit about how we do ecosystem monitoring, and particularly forest monitoring using innovative tools and technologies. Basically, in our center, we work with remote sensing and geographic information systems. And my presentation is going to be divided in two main groups. I'm going to first introduce the work of my group very briefly. And then I would like to present the results of one of our major projects on forest, that is the MVIC2Lab project. So with no more delay, at the European Topic Center, basically, our interest is to produce information, produce data about ecosystems, and just to help managers and policymakers to take the proper decisions. So in our opinion, the information is really important to take good decisions, and to also to analyze if we are doing the right measures, in this case, for instance, to protect forest or restore forests. So we've been working for many, many years. The origin of the center actually is because we work with the European Environment Agency. We've been working with them for more than 10 years. And we've been producing many of the reports and maps, or what we call the geodata databases. But also we have other sources of funding. So we also have European projects and other types of projects at national level or local level as well. And 2 years ago, in 2021 by now, we were granted with a project from the LifeWatch ERIC program. And it's a major project. There's several departments at the university involved in it. But in our case, we decided that we wanted to produce a really nice map of forest species for the Mediterranean.
So how do we do that? As I mentioned, basically, we focus very much on generating data from geospatial information. So we use different sources of information, like satellite data or existing maps. And what we do is that we produce new maps for instance, from satellite data, we produce new maps, or we analyze this information to create all the sources of information. So many times we work with ready-to-go products. For instance, the Copernicus maps, we analyze them, and from these we produce statistics or new maps that are moving forward the knowledge about, in this case, the ecosystems. The tools that we use are like GIS, that is a Geographic Information Systems. We use remote sensing, we use artificial intelligence, big data analysis, etc. And as I mentioned, we are focusing on many ecosystems. The big core of our work is on wetlands and also coastal areas. And recently with this project, we've been focusing a lot in forests. So I'm showing here very briefly as well some of the products that we create. So as I mentioned, we create sometimes geospatial data sets. That's a fancy name for maps. Okay, so for instance, for the European Union, we produced the extended winter layer. Recently, we created the European Forest Connectivity Map. And also I will present soon the results of our Mediterranean Forest Species Map. We also create reports on the state of the environment. Many times in those reports, we present statistics that are based from these maps that we analyze or produce ourselves. And also many times we post or public this information on dashboards. And dashboard is basically like an online platform where we can upload our maps, but at the same time, you can interactively do statistics and show like percentages and analyze the data in situ. So you can play with the tool. It's a very user-friendly way of using the data that we produce. So I will go fast on this. The message that I would like to convey is that we should more and more use all the resources that are online. And there's a lot of data that is for free. And I'm a bit an outlier here in this conference because not many people in this conference is using remote sensing. But I'm always encouraging people to use it because it's easier than it seems. There's much more information online than it seems. So I'm posting here some links. I hope this presentation can reach you sometime. And if you would like to explore, there's a lot of information that is for free. And not only satellite data that you can download for free, but also ready-to-go products like maps. And Ricardo was showing some examples this morning. But also you can download software. So if you learn a little bit, there's even tutorials on how to use those satellite images and how to use the software. There's a lot of codes down there. So I'm posting here some information, maybe it's useful for you or even for your students. And some very quick examples on what type of data could be very interesting for forest managers and policymakers. Some of them were shown this morning by Ricardo, but very baseline map is a land cover map. And we have at the northern part of the Mediterranean for Europe, we have the Corine land cover map. And this is like the Bible in remote sensing. It's a very basic reference map for land cover. If you would like to have information from the northern part of Africa or Middle East in the Mediterranean, then you can use, for instance, the global land cover map. And also, I know that many people here is very interested in fire monitoring. There's another tool that is the European Forest Fire Information System. And there you actually have several types of maps and even predictions and statistics. And one of the very important maps that has been shown today as well by Giovanni Battista, also they produce in FAO their own maps, but it's the high resolution forest types layer. Also here, I would like to mention the one that I've been producing in September. We've been working on this particular
map that is a forest connectivity map. So it's basically a map that shows the status of the forest, if they are fragmented or not, if they are connected. And we resume it by regions or countries to show also very quickly which countries have more or less fragmented forests. So now I would like to talk a little bit about the project that we've been working on and why we decided to do this map on forest species for the Mediterranean. And it's even though that there's a lot of very valuable information and maps outside, online, we find that there's still the need to create new information, create more information. And one of the gaps that we found is that for forest management, it's very important to know where are the forests at the species level. So the maps that exist, they have like a more broad information about if there's a coniferous forest, broadleaf forest, mixed forest, but that can be still like limiting for forest managers. So we thought, okay, it will be really good to go and create a map that shows where the species, and from there we can even continue analyzing and, for instance, do forest connectivity map on the species level. No. This is important, and also the goal of the project was not only produce this map, but create the infrastructure. So the most valuable thing for us is actually to create the model, test the model, and know that it's working. So we can repeat these maps every year if possible. And we did a huge effort on developing the databases so they can be reused year after year. So we can have like a continuity of maps to see the evolution of the forest species along the time. So this is a preliminary result of this map. The project is finishing at the end of the year, and I hope by the end of the year I can have the map of the entire Mediterranean. But I can show you the results on the Iberian Peninsula, where we've been doing the tests, because the database was more solid and we could trust it more. It was a huge effort to collect all databases from all the countries and harmonize them to be able to integrate it in the model. And only for Spain, we managed to separate 86 forest classes. That is a huge difference if we compare with other projects in other countries of Europe, that maybe they're separating 6 forest types. The major species of in the north or in Germany, the diversity is not so big. In the Iberian Peninsula, we identified 86 that actually they don't cover all the forest types, but the most of them. And I think the major contribution is that we managed to separate mixed forest into many classes, because normally they're just grouped as a single class that is mixed forest. If you're lucky, mixed forest of coniferous, mixed forest of broadleaf, or a mix of both. You can see also the accuracy of the map is not bad for remote sensing applications. So we also separated open forest and dense forest. For dense forest, we managed to reach a 77% of accuracy. That means a 30% of error. For open forest, we reached an 80%. In the process, it was a stepwise process. We first actually produced a land cover map. And for that, the results of accuracy were much better for forest. And then a level 2, a second step, we managed to separate these big forest typologies. And then the results are a bit worse. So every time that you separate the classes more and more and more, the model becomes more complex. And obviously the accuracy is higher to reach. So what are these maps important for? So for me, a map is a baseline for any kind of forest management, is a starting point. So if we want to manage forests, we need to know where are these forests and what is the status of these forests and how they are interacting between them and with other land cover classes. So for me, the very basic thing is to know, count for forest,
understand the distribution, the status of that forest. Is it more or less fragmented or connected? What are the pressures that are affecting this forest? What are the potential allies to protect those forests? And also these maps can help in identifying priority areas for restoration and conservation, to locate which areas are more vulnerable and where are important genetic pools, how these genetic pools can be connected to other areas for restoration, and also predict future distribution problems. No? And these maps can also be used in models for climate change prediction. And what I also find very interesting, if we have a temporal series of these maps, we can evaluate what are the drivers and dynamics that are affecting the forest, but what is more important for me, and we've been talking today, is to evaluate if the policies that we are applying are being affected or not, and then react to that. So my recommendations from my profile is that we should make use of technology and digital resources more and more to support forest monitoring and management. I think it's very important to invest in training staff in this particular topic, in knowing how to use new technologies. If there's no free resources, it's really worth it to invest money in equipment for forest monitoring, and always include this information in decision-making schemes. And in my opinion, if you invest in this, you will save money in the long term. So that's all I had to say. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you, Virginia. And now it is, yes, I invite François Lefebvre. That is a senior scientist at the National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment in Rye of France. His presentation is promote the genetic diversity of forest ecosystems. François, the floor is yours. Ok. Merci déjà de l'invitation. L'objectif dans le temps qui m'est donné, c'est de vous faire penser comme un généticien aux problèmes d'adaptation aux changements globaux. Et donc favoriser la diversité génétique des forêts. Et d'abord, je vais donner la parole à deux éminents chercheurs. Crawford Stanley Holling, en 1973, c'est celui qui a introduit la notion de résilience en écologie. Et donc, s'il y a un papier scientifique que vous devez lire, c'est celui-là. Et donc, je vais le lire avec vous. Les points de vue de la résilience et de la stabilité des systèmes écologiques peuvent donner lieu à des approches très différentes de la gestion des ressources. Le point de vue de la stabilité met l'accent sur l'équilibre, le maintien d'un monde prévisible et l'exploitation de la production excédentaire de la nature avec le moins de fluctuations possible. Une approche de gestion basée sur la résilience mettrait l'accent sur la nécessité de garder des options ouvertes, sur la nécessité de considérer les événements dans un contexte régional plutôt que local, et sur la nécessité de mettre l'accent sur l'hétérogénéité. Il en découlerait non pas la présomption d'une connaissance suffisante, mais la reconnaissance de notre ignorance, non pas la présomption que les événements futurs sont attendus, mais qu'ils seront inattendus. Je pourrais arrêter ma présentation ici. Le deuxième est un chercheur allemand, un forestier qui fait des modèles de sylviculture et qui est spécialisé dans les modèles de mélange d'espèces. Et il a travaillé là-dessus, il a toujours promu faire le mélange d'espèces. Il se dit, mais on peut faire aussi des mélanges à l'intérieur d'une espèce, des mélanges génétiques à l'intérieur des espèces. Et il a fait cette étude, et la conclusion de son article paru en 2021, c'est que la diversification génétique des peuplements par mélange de provenance au sein d'une espèce peut augmenter et stabiliser la croissance des arbres et des peuplements autant qu'un mélange d'espèces. C'est une option sylvicole à considérer. Et pour lui, ce fut une découverte, et donc ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Donc maintenant, c'est que des photos, promis, c'est plus du texte. Donc, premier message, c'est que
l'adaptation, elle repose, des forêts reposent sur la diversité génétique entre espèces. Donc, ce qu'on voit à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est au Mont Ventoux, on a 3 versants à la même altitude, on a 3 compositions d'espèces. Bon, c'est ce qu'on est habitué à voir. Ce qui est plus important, c'est à droite. Le contexte, c'est pris au printemps. Vous voyez des hêtres qui ne sont pas encore débourrés et des hêtres débourrés. Il y a une diversité dans la même espèce des hêtres. Là, on est dans la limite sud pour le hêtre, limite xérique. Et le hêtre, il a besoin de s'adapter à la sécheresse. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, pour la nature, il n'y a pas une solution, il y a 2 solutions. Donc, surtout, arrêtez d'écouter les généticiens qui vous disent il y a la meilleure solution. Ça n'existe pas, la meilleure solution. Il y a toujours plusieurs solutions. Et là, en l'occurrence, c'est soit des hêtres qui débourrent tôt et qui donc poussent vite et donc échappent à la période de sécheresse, soit au contraire, et qui sont peu résistants à la sécheresse, soit au contraire des hêtres qui démarrent tard, mais qui, eux, sont résistants à la sécheresse. Et les deux cohabitent, c'est ce que fait la nature. Deuxième aspect, message, c'est que la diversité génétique, c'est jamais quelque chose d'acquis. La diversité génétique, c'est une dynamique qui n'arrête pas d'évoluer par des processus d'adaptation plus ou moins contraints. Alors, à gauche, s'il vous plaît, arrêtez de regarder les morts. Ce ne sont pas les morts qui comptent, ce sont les survivants. Donc, ce qu'on voit à gauche, ce n'est pas de la mortalité, c'est de la survivance. Les morts vont être éliminés. Et ce qui fait l'adaptation d'une forêt, c'est l'élimination des mauvais individus. Il n'y a pas d'adaptation s'il n'y a pas de mortalité. D'accord ? Donc, la question, ce n'est pas la mortalité, la question, c'est est-ce qu'il y a des survivants ? Évidemment, s'il n'y a pas de survivants, il ne peut pas y avoir d'adaptation. Donc, il faut regarder la survie. La question, c'est y a-t-il des survivants ? Et entre parenthèses, s'il y a des survivants, évitez de les couper. Ça paraît logique quand je le dis, mais dans la nature, dans la pratique, c'est ce qui se fait. Les forestiers coupent les survivants, ce qui est un peu aberrant. Évidemment, à droite, on a une situation où ça marche, cette adaptation, s'il y a assez de diversité. Là, on est dans un système de contraintes du paysage et de contraintes du paysage. Et là, l'adaptation, elle peut être contrainte par ici, il n'y a pas assez d'individus, pas assez de diversité. C'est un autre problème. Et donc, tous ces processus se mélangent. Alors ça, c'est des processus naturels sur lesquels se superposent les faits de la gestion. Alors là, je montre deux exemples. Une gestion sylvicole, donc c'est une céderaie en France pour faire du bois. Et la vision que j'avais jusqu'à récemment, c'était la sylviculture peut induire de la sélection. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ça, c'est quelque chose que je partage avec vous qui est récent dans ma tête. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, les arbres qui ont été éliminés, ils n'ont pas été éliminés par la sélection naturelle, ils ont été éliminés par le forestier. Et donc, la première chose que fait la gestion, c'est qu'elle réduit l'impact de la pression de la sélection naturelle. Okay, donc, quand on fait de la gestion, on enlève de la prise de pouvoir à la sélection naturelle. En fait, ça, c'est. Alors après, le forestier peut aller dans le même sens que la sélection naturelle et renforcer, mais c'est toujours quelque chose qu'il fait en plus. À droite, vous avez des moutons dans une forêt aussi au Mont Ventoux. Et entouré de ce cercle jaune, là, je ne sais pas si vous le voyez, ce sont des semis de sapins. Alors, les adultes, ce ne sont pas des sapins, mais là, on a des semis et on est dans une situation où, en fait, on est là aussi dans la zone la plus sud du sapin pectiné, où il est en limite. Et donc, il y a des problèmes d'adaptation à la sécheresse. Et les forestiers avaient, dans les années 70, introduit des sapins méditerranéens. Et ces sapins méditerranéens sont plus résistants à la sécheresse, mais ils sont sensibles au froid. Donc, il y a des histoires de sélection naturelle dans les deux sens. Et là-dessus, arrivent des semis qui se croisent allègrement. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les sapins pectinés sont très appétants pour les animaux, mais pas les hybrides, parce que les hybrides piquent. Et donc, les moutons ne mangent pas les hybrides. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on met les moutons dans la forêt, ce sont les moutons qui font la sélection et qui vont garder les hybrides interspécifiques. Donc là, en fait, ce sont les moutons qui gèrent la diversité génétique dans cette forêt. Alors, l'adaptation par la résilience, si on se souvient de ce que disait Crawford Stanley Hawley, c'est accepter de ne pas tout savoir, c'est accepter de se laisser surprendre. Et là, il y a un très bel exemple de réussite. Donc, ces photos illustrent les programmes de restauration des terrains en montagne en 1860, donc dans le sud de la France, sur des zones arides. Alors,
des zones très, très dégradées, il n'y avait plus de sol dans ces zones-là. Et donc, bon, le climat était certes plus favorable que ce qu'on a vu tout à l'heure en Algérie, mais il y avait quasiment plus de sol. Et en fait, il y a eu une réussite aujourd'hui remarquable. Et pourquoi il y a eu cette réussite? Parce qu'en fait, il y a eu une association entre un coup de pouce donné par les forestiers qui ont planté des arbres, mais il y a eu des mortalités énormes. Et ensuite, les forestiers qui ont eu l'intelligence de laisser faire des processus naturels. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous avez à droite, c'est le résultat de la forêt. Ces grands arbres-là, ce sont des reliques, des pins qui ont été plantés, mais tout ce qu'il y a en dessous, la forêt, c'est les processus spontanés. Et il y a un concept pour ça qui est le pilotage ou le stewardship. Okay, donc, il ne faut pas avoir de la forêt une vision agricole, mais vraiment une vision de pilotage, c'est la combinaison de la gestion et des processus naturels. Ça rejoint un petit peu une question qui était posée tout à l'heure, gestion ou no gestion, faut-il gérer ou pas gérer? Ben, je crois que le pilotage, c'est une bonne réponse. Et aussi, il y a une remarque qui a été faite dans le cadre du projet qui était présenté sur la restauration, que dans certains cas, protéger les semis qui sont déjà là et jouer en leur faveur plutôt que planter, c'est plus efficace. Nous, dans notre région, dans le sud-est de la France, maintenant, c'est ce qui se passe pour la reconstitution post-incendie. Beaucoup plus efficace que de replanter, c'est en fait de gérer la régénération naturelle qui se fait, quoi. Donc, voilà. Donc, et je finis par ces recommandations. Bon, bah, la diversité génétique des arbres, elle augmente la performance à court terme et la résilience à long terme des forêts. Je ne l'ai pas dit, mais Hans Preich a même chiffré, hein, alors dans son cas, c'est de l'épicéa, ce n'est pas en zone méditerranéenne, mais le gain de la diversité génétique intraspécifique, c'est plus 28% en production. Donc, ce n'est pas anecdotique. Voilà. Le deuxième élément, c'est que la diversité génétique des arbres, c'est une ressource pour l'adaptation et que du coup, ça doit devenir un objectif en soi. C'est-à-dire, il ne faut plus chercher le meilleur. Ça, c'est la meilleure solution, elle n'existe pas. C'est donc garder des options pour le futur. Hein, souvenez-vous de Holling. Donc, la préservation de la diversité, c'est un objectif en soi à tous les niveaux de décision, que ce soit de la réglementation, de l'aménagement, de la sylviculture. Donc, c'est un leitmotiv à avoir en tête. Le troisième élément de contexte, c'est que la diversité des forêts méditerranéennes est très forte, mais il y a aussi une grande diversité des savoir-faire en gestion multifonctionnelle. Et ça, c'est un atout pour les forêts méditerranéennes pour développer des stratégies innovantes fondées sur les ressources génétiques forestières. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les ressources génétiques forestières méditerranéennes, elles ont des valeurs non pas seulement pour les régions méditerranéennes, mais aussi pour d'autres régions, hein, puisque maintenant, on pense à les utiliser plus au nord ou autre. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cette vision dynamique, ce qui fait les valeurs des ressources génétiques forestières méditerranéennes, c'est aussi ce qui les menace. Okay, pourquoi elles sont adaptées? Parce qu'elles sont toujours sous pression. Et si on met les ressources génétiques hors de ces pressions, eh ben, en fait, on va arrêter le cycle des dynamiques. Voilà. Je vous remercie. Thank you. That was fine. And now, this time for Antonio Del Campo. With the Adaptive Eco-Ecological and Post-Fire Forestry Strategy. No, there is something wrong in this title. In a context of climate change. Yes, I have mine. Thank you. Thank you. And well, I also want to thank the organizers for inviting me. I come from Polytechnical University of Valencia. This is the summary that I provided to the organizers. So I want to talk to you today about eco-hydrological strategies for post-fire forest restoration. So we are going to talk about what we can do after the fires, how we can restore.
The first point when talking about fire restoration is to set the stage, to set the chronological stage. After the fire, after putting out the fire, we have three main different stages. One is the before 1 year, and it is important because we are trying to take care of the soil. So the actions, the strategies here are focused on soil protection, and usually they are emergency works that they come from the field of rehabilitation or remediation fields. So they are more like green engineering and well. The second stage is very important. Actually, I want to emphasize the second and the third stages. The second stage is very important because it is what happens after the grass has come back to the soil. There is some greening. The green has turned to the forest, and then we have a young ecosystem. And here, what we have to do, the main point should be assisting natural regeneration. And this is very important because this is like, I usually do the comparison like educating a person. It is very easy when it is a child than when it is an adult. So in this case, we can educate, we can shape, we can guide our ecosystem to desired conditions. So this is a very important. And then for those areas that because of the degradation, because of the many biophysical or anthropogenic factors, they had not been recovered, and we still think that they can comply with important ecosystem functions, then we can restore in terms of reforestation. But of course, this is not so easy as in the early beginning. I also want to differentiate between efficiency and effectiveness. Efficiency is doing the things right. So for many of the strategies I'm going to comment, we know how to do them. We know how to do them right. But the point is when we talk about effectiveness, effectiveness is doing the right thing. So there is more ambiguity when trying to address this question. So for the first stage, I'm not going to get into detail. There are many protocols, many guidelines on how to protect the soil, like mulching strategies or doing log barriers or restoring areas. So when it's important, usually what we see is that, at least I'm talking from the Spanish side, they are done correctly in time. They know what they have to do, and they do it in an efficient and effective way. Maybe there are some points to highlight that it's where are they done in a meta-analysis that in our group we have performed. We saw that the efficiency is a little bit different depending on the where. So in different regions, different biogeographical regions, there is also a lot of heterogeneity within the fire, and at the end, the location could be very important factor to address the efficiency or the effectiveness, sorry, of the area. Also the severity and the site. I'm going to highlight the importance of zoning, and this will be one point to remember later on. So this is the important stage for me, from my point of view. It's between 1, 3, 5 years. Of course, it will depend on the productivity of the ecosystem. So to do the things right, we need to do them very early. Not after 15 or 20 years, like in the pictures on the right side, that you see that the efficiency there decreases because, of course, the costs are much higher dealing with these large trees than when they are younger. So this is a nice point. That picture is from a wildfire that took place in Valencia 8 years ago. So now you can see there that we have a landscape with a lot of things to do. We can see the resprouters against the obligate cedars. We can see north or south-facing slopes. We can see stream corridors. We can see olive orchards at the bottom. We can see so many things, regeneration. So here is an important point, because usually when we see the actions, the strategy that are done in order to recover, they mainly look at the speeding up the ecosystem recovery. So they are doing cleaning or clearing or thinning treatments, but there is a lack of how to do building resilience, ecosystem resilience in this ecosystem. So there are no so clear protocols or guidelines when trying to identify the patchiness assemblage. So how is the best assemblage of the different patchiness, agriculture, shrubland, forest, which should be their neighbors, and how they should be connected
to the eco-hydrological processes of the watershed. So this is very important, identifying which would be the role of a particular forest patch or a particular plot in that watershed context, not just looking at the forest, but looking the forest within the bigger matrix. So we need to develop clearly the concept of ecosystem traits. We know well the concept of species traits, drought-resistant traits, and so on, but we need to identify which are the ecosystem traits we really want to enhance after the regimes. After the fire, this is a big disaster, but because everything has to be rebuilt, there is a huge opportunity in order to enhance those ecosystem traits that will provide further resilience to droughts, future wildfires, and so on. And that is important because in this point, we can, it's the better, under my view, is the better point to match both the biophysical and the anthropogenic worlds, because everything is to be done. And there is also better opportunities to change mindsets from the different stakeholders in order to improve the resilience, the the socio-ecological resilience. For those areas where degradation is so high, then we need to go to mechanical restoration, which is the later stage. In my country, we have a lot of experience on doing forest restoration, more than 100 years. But what I see in the last years is that we are failing a lot. We have a lot of failures. And I think it's because we are putting first biodiversity. So first should be the biophysical, the basic biophysical processes, soil creation, hydrologic regulation, and then comes biodiversity. It's very important, biodiversity, but we cannot put biodiversity first. So we are using species that are more biodiverse, or they are more typical from mature stages of the ecosystem, and that's why we are facing failures, and that's why the cross for the efficiency in this kind of ecosystem recovery. But for me is important, this is the traditional way of restoring after the wildfire, but for me the important is to integrate the long term into this stage. So you know that in the States, restoring is not just planting trees, but it is also doing forest management, doing thinning. So in this case, restoring post-fire restoration of the ecosystem should be also considered as a thinning treatments, and in order to integrate landscape issues. So forest management in terms of thinning, how we are going to deal with the different hydrological or eco-hydrological cycles. Where do we want the water? Where do we have the water? Where do we want to store water, to transfer water? All this landscape connectivity, biophysical connectivity should be taken into account in the second stage, but also in this stage in order to guide and to continue with the ecosystem resilience. So there is room for climate change, there is room for carbon sequestration, there is room for water storage, there is room for biodiversity, but not these functions, these roles cannot be seen separately in the landscape, in the watershed. So they should be connected, and the watershed concept is the best way to integrate, to understand, because in Mediterranean ecosystem, everything is shaped by water, and water is connecting both longitudinally and transversally in the watershed. So also for this point, species traits are important, not just ecosystem traits, but also species traits. How we got, which are the traits we have to enhance, to select for those species that we want to use in reforestation. So drought resistant, fire resistant, whatever the disturbance we want to. So zoning is very important, and zoning means identifying where is the water in the ecosystem. The water in the ecosystem is in the soil, is related to the physiography, to the atmosphere because of the radiation, the differences in radiation, and of course is in the vegetation. So eco-hydrological zoning is very important, because for doing this kind of ecosystem approach in building resilience, socio-ecological resilience, we need to know where is the water. And for that purpose, we need to use eco-hydrological zoning, identifying where is the water. We can use remote sensing products. This is just an example. We work with the temperature, vegetation, moisture drainage index. Is a satellite index that integrates
the three main components where the water is, the atmosphere, the soil, and the plant, and we can try to do this at different scales. So we can move from the scale, from the plot scale to the watershed scale, identify where the water should be stored for primary production, for having more hydrated forest fuel, so they will be more water in case of fire. They will show a different behavior, and so on. Also, we try to use this index for explaining survival in a reforestation. Of course, it was higher, the survival, than in a conventional zoning. So eco-hydrological zoning is very important. And actually, we developed this Google Earth Engine application for doing this kind of eco-hydrological zoning, wherever the site. For concluding, the science, we need potential pathways for ecosystem restoration. We need to identify, we need to know which are the new potential pathways under a global chain and under this climate change. We need guiding principles for these stages number 2, especially for stage number 2 after the fire. We need to know which are the traits, the species and the ecosystem traits we have to pursue in our restoration. And of course, we need to use them, not just to know that there are traits, but to use them in a technical way in order to do post-fire restoration. In the practice, there is not too much to make up about landscape processes, anthropogenic processes, but we really need to match them. And after the fire, there is a good opportunity to match them. And for that, zoning, eco-hydrological zoning will be a very nice tool. So landscape design, smart design, is that one which is socio-ecologically resilient. And finally, from the policy, we need to fire affects everything, not only the biophysical world, but also the anthropogenic world. So we need to move from the current logic, which is way more focused towards protection, restriction of use, towards a more new logic where societies and human communities are at the center of the actions that affect forest and the future sustainability. So this is the point or the message for the policy. So that's all. Thanks. Maybe for the next time we know what to do here. The same picture 2 months later, we were doing samples and then the forest burned. So this is a change. This is what happens when we have the fire. So now, what are the strategies that we can develop in the picture on the right? That's all. Thank you. Yeah. And now we move to the next speaker, Virgila Misana Diallo from UNCCD, with financing and key factor in restoring ecosystems in the Sahel Maghreb. Thank you. No. Is it one or no? Let's try another one. Oh, no, there's another one. This one. Oh, no, this one. Yeah. Okay. In the meanwhile, a communication. We will we will take a picture, a group picture at the end of this session. That we have to close at 5:30 on time, because otherwise the bus will leave us. So maybe we have to shorten the discussion at the end. So please. Okay, thank you. I know that it's very difficult to be the last in a very kind of heavy day with a lot of presentation, but particularly when we are talking about financing. And I think that when we mention the name financing, we need to be aware, because all what we are talking about needs some financing. So I was asked to give some key why financing is key in restoring ecosystems in the Sahel and in the Maghreb. And I went through to just look into why is it important? Because financing plays a pivotal role in restoring everything. I think everything we are doing, we need some funding.
to restore because of the challenges we are facing in terms of land degradation, loss of biodiversity. And then because when we restore something which is degraded, we maintain the biodiversity, we mitigate the climate change, we ensure that the provision of ecosystem services to support the human well-being is still there. And for all this to happen, we need adequate financing for the crucial support of the effort, because it's an intense fund-driven when we do any restoration work. And I went through this, the picture you are seeing down is a publication done by FAO and UNCCD back in 2015 on the financing of land, of forest and land restoration. And it shows how the cost of restoration depends on the level of degradation. And when it's more degraded, it's also depends on who wants to finance what, who wants to take the risk, the higher risk or the lower risk. And we see that from the traditional investor who want to take a very low risk of restoration, moving toward the more corporate or private solutions or NGOs or foundation based on sometimes the return of investment and what they are gaining out of there. Because everything we are financing and looking, it's also linked to what is the benefit we are seeing in the forest or in the land. And why it's vital. It's vital because of all this we want to do. When we are talking, we need to have the enabling environment, to the resource allocation, to provide the fund for the institution, to build the capacity, to raise the public, and to have also the engagement for the local communities, because we need to buy in. If there are no buy-in, it's where sometimes you see a project comes, we see a success for 3-5 years, and when the project is gone, you don't see anything. Maybe just the label where they say this is funded by let's say, an institution, and does it. We need also to not forget that we need funding for the research, for the planning, for the monitoring and evaluation, because if we don't take and learn lessons for what is being we are doing, we cannot build or change or adjust. So that this also, we need some funding for that. And usually this is where the funding is not going. Capacity building, research and planning, mostly they called it a soft skills. It's not infrastructure, it's not visible. You cannot take a picture and show what you have done. So to get funding in there, sometimes it's difficult. Funding also is needed for the development of innovative technology. We mentioned tools and technology, the infrastructure, being it water harvesting, being it some type of even doing the natural-based solutions, sometimes constructed wetlands. All this will need some funding. And when we finance this project, it contributes to the climate mitigation, the policy and the regulation, but also it's built and boost the international cooperation, which is mainly needed, because we need to work at level, local level, regional level, but also at the global level, so that what we are doing on the ground feed into the policies at the global level and vice versa. So this, I won't go into detail, but we just to remind on the socio-economic benefit and environmental benefit, why we are doing these restorations. I know that this is just a reminder. And I went through to look into what it costs, because sometimes we look into the restoration, but for example of the bond challenge, which was from 2011 to 2020, to restore 150 million hectares, the cost was estimated to be 36 billion per year. For the land, for the New York Declaration on Forest from 2014 to 2030, and we all targeting 2030. I think at that time, 2030 is so far. Now it's so close. So we need to ask ourselves, are we getting there? So the estimate was 350 million hectares with 49 million per year. I think all this also based on the context. The land degradation neutrality, which is now becoming a fund, at that time it was being established to feed and implement the target 15.3, which is the land degradation link
which is one of the mandates of my institution, the United Nations Convention to Combat Desertification. It was estimated that we needed 2 billion hectares to restore 2 million hectares by 2030. There is a need for 315 million per year. And for the Great Green Wall for the Sahara and the Sahel initiative, which there was not a start date when I was looking, but to have 100 million hectares restored by 2030, we need to restore 8.2 million hectares per year, with the cost estimate by 4.3 billion per year. And we are really far from that. So this is just to give us an idea of what is the level and the intensity of funding we need when it comes to restoration. But we need also to balance this with what is the benefit we have when we restore. And sometimes we look at this and we forget. And when the countries where everything is a priority, like developing countries where they don't have schools, they don't have a road, they don't have electricity, when the budget to allocate budget when it comes, it's want to go to restoration. It will go to having, for example, a healthcare facility or a road or a school. So how do you do all this and how can you balance? This also is taken from this publication, and I will share the link to this publication so that you can all have it. They have a 3 set with the full document. The policy guide is really a publication done with FAO and UNCCD, where they did this estimation from the data from the TIPS data, to tropical forests, what is the cost of restoration, the return, the benefit, the return of investment, and the benefit and cost sharing from the tropical forest to the coastal, to the mangrove and grassroots. So you will see that it really depends on where you are, and sometimes the degradation, and also where people live, and the shift of the policy, the geopolitical context will change sometimes everything. And the Great Green Wall, I want to go in deep on that. I think George? Yeah, I thank George for presenting this. From our side, we see that Jill, I thank Jill for presenting this. For us, we see the Great Green Wall as a solution for the Sahel, a solution for the Maghreb, because it was initially to be the Sahara and Sahel Great Green Wall initiative. By the fact that it's being very politicized with ratifying and not, it's make that we are talking about 11 countries, but this is a Pan-African initiative. And the good news now is that because the Great Green Wall for the 11 countries is moving ahead, more and more countries from the south, the SADC countries, 16 has come together to work on the Great Green Wall. The Horn of Africa, Somalia has declared that they are part, and Kenya, and we look into the north, we are talking with Morocco, Algeria, most of them also is really working, and we need to find what is the model which is working and share the experience as raised this morning. So this is something I think I wanted to share, because having a Pan-African initiative which can encompass the continent, but which also some of the region of the world, like in the Mongolia, in the Latin America, want to learn from this. In conclusion, I have some recommendation which I put out, that we need to keep in mind that breathing life into land yield benefit. Sometimes we tend to forget it. I think sometimes it's used when we talk about payment of ecosystem services, when we talk about tips or the natural capital, but who are going to read that? We need to give the voice of the people who doesn't, and this is nature, and this could be the forest, it could be the oasis, it could be the rangeland who cannot speak. The public policy makers have a critical role to play in setting an enabling environment, and this means the legal, the institutional, the fiscal, the social safeguard, and this will help them to mobilize, because we need to build trust to mobilize the resources. Without trust, you don't have the resources. And to reduce the risk and barrier for investing in forests and land in these regions,
The Sahel region and some part of the Maghreb region are the region where it's really harsh, climatically, but also sometimes geopolitically. So de-risking and establishing a risk mitigation mechanism could help investor comes often. Setting up an appropriate financial mechanism, I mentioned it, for example, some incentive like payment for ecosystem services, diversifying the source of funding. More and more private sector want to come in, and they have a place but then we need to see what is the value chain we are bringing. We mentioned balanites this morning. The baobab is becoming something becoming here in Europe. Superfood, fonio, which we are kind of didn't even want to eat in the Sahel, become superfood. So how do you valorize it so that it's the gain private sector and big business companies are gaining out of it can return for kind of financing the restoration, and create market and invest in the human capital. I think that is the key. So to conclude, I will say that financing is a key. It's needed. It's needed to build the enabling environment. It's need also to help us kind of work on a sustainable way, so that when we restore, when we plant trees, it's not only planting the tree, but it's looking at what is this tree represent to the community, what is represent for the environment, so that we can have a more holistic way, so that financing can be a key and can help us maybe try to shift the trend and to move the needle a bit. Thank you. Thank you, Becky. And I'm afraid that it is. I think they will share the presentation with all of you. Yeah, I think so. Yeah, and then I will also send you the publication I mentioned. Thank you. I'm afraid that we only have time for one question, because it is really late. Thank you. Merci pour votre communication qui nous éclaire un petit peu, pas totalement, au sujet déjà des financements, au sujet de la mise en place effective de la Grande Muraille Verte. Moi, je ne parlerai que de la Grande Muraille Verte au Sahel, évidemment. Une chose que vous avez dit qui est quand même importante, c'est que c'est pas que replanter des arbres. D'ailleurs, il y a eu un communiqué qui a été fait par l'Université d'Oxford en disant, attention, quand on replante des arbres, il faut maintenir la biodiversité, il ne faut pas planter une seule espèce. C'est une catastrophe. Il y a les industriels derrière qui ramassent tout, mais il faut planter plusieurs espèces. Ça a l'air bête, mais il faudrait que certaines en tiennent compte. Deuxièmement, alors le financement. Alors, vous savez, malheureusement, je ne travaille pas dans un bureau, je travaille sur le terrain. Donc, quand je vois les millions et les milliards annoncés par Emmanuel Macron, moi, franchement, sur place, je ne vois rien. Non, mais c'est un vrai problème. Je ne sais pas où ça part. Enfin, ça ne part pas puisque ce n'est même pas parti. Parce que les 16 milliards, c'est un fantasme présidentiel. C'est-à-dire, en gros, il faut que les industriels investissent dans le Sahel. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Orange Sénégal a dit « Ah, mais moi, ça y est, c'est fait. J'ai mis 50 millions, j'ai mis des bornes téléphoniques partout. Donc, c'est bon, moi, j'ai fait mon job. » Mais sauf qu'il avait fait avant. Bon, enfin, bref. Moi, je vois comment ça se passe. Je vois comment les gens adhèrent à ce projet parce qu'ils ont bien compris que la situation est quand même très difficile pour eux, avec les immenses troupeaux qu'ils ont et des ressources fourragères quand même pas très développées. Donc, il faut absolument trouver des alternatives. Par exemple, on bloque sur un truc qui est quelque chose de culturel. Enfin, moi, je parle du Sénégal. C'est par exemple sur le problème du lait. Les éleveurs peuls ont une richesse. Enfin, une richesse. C'est quand même 15 000 litres de lait par vache. Donc, avec ça, on ne va pas très loin. Mais il y a quand même des potentialités absolument importantes. S'ils changent un petit peu leur pratique, mais culturellement, c'est difficile, parce que le lait, ça peut être une ressource en termes de protéines extrêmement importante.
Moi, je vais aller l'année prochaine à un grand colloque qui va être organisé par le CNRS sur l'insecte comme aliment. Ça, il faut aussi qu'on l'aborde. Enfin, ce n'est pas les forestiers que ça intéresse beaucoup, mais il va falloir trouver des ressources alimentaires pour les gens. Et c'est vrai que les insectes, ça peut être une ressource conséquente. Il y a aussi dans la forêt des tas de ressources qu'on ne connaît pas encore en termes de fruits. Moi, j'ai des collègues qui bossent pas mal là-dessus. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, mais ça, je crois que vous en êtes bien convaincus, les scientifiques ont un rôle extrêmement important pour apporter, non pas les solutions, mais faire connaître les choses. Il faut qu'on développe le savoir. Moi, j'ai fait la biographie sur le Sahel. Il y a des moments, c'est un peu affligeant parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de recherches. C'est vrai que c'est l'écologie forestière et l'agroforesterie qui sont les plus développées. Mais en termes d'autres ressources, en termes de santé, en termes même d'écologie animale, il n'y a quand même pas grand-chose. Il faudrait vraiment que les scientifiques, on les aide. C'est ça, c'est important. Il faudrait que les scientifiques, on les aide à pouvoir développer des recherches. Il y a une autre chose, c'est développer, ça vous n'en avez pas trop parlé, c'est développer l'aspect émique des choses. C'est-à-dire que toutes nos populations locales, et vous avez raison, il y a des millions de personnes dans le Sahel. Quand on y va, on a l'impression que c'est vide, mais ce n'est pas vide du tout, c'est plein de populations. Ces gens-là ont des savoirs extrêmement importants, il faut les gérer avec eux. Nous, on essaye de développer ça avec les populations locales. Bon, moi, je veux dire, il y a quand même des possibilités et on est quand même pas très en avance, quoi. On peut faire un petit peu mieux, je pense. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention. Yeah, I asked Carla if they can discuss because the discussion is going on. So OK, je voudrais juste apporter, peut-être quand on m'a demandé, je me suis posé la question pour cette présentation, s'il fallait juste présenter la Grande Muraille Verte, mais je me suis dit qu'il fallait partir sur les différents financements pour que vous compreniez. Vous voyez d'où est-ce qu'on vient et que cette publication existe et je vais la partager. Pour les 19 milliards de US dollars, ça c'est le One Planet Summit qui a été fait à Paris et où il y a eu les annonces. Et ce n'est pas la première fois que la communauté internationale fait des annonces. Il y a eu des annonces sur les forêts à Nairobi. Ça n'a jamais suivi. La seule différence avec l'annonce des 19 milliards qui a été faite en 2021, c'est qu'on a demandé à UNCCD de suivre où sont ces annonces-là. Et c'est le suivi qui a fait qu'il y a eu une petite équipe qui a été mise en place au niveau de UNCCD pour suivre avec les 9 bailleurs, je peux les appeler bailleurs, y compris la FAO, qui ont dit nous allons mettre tant de francs. Le premier travail qui a été fait par cette équipe, c'est de savoir les 19 milliards, là, ils viennent d'où? Est-ce que c'est de l'argent frais? Est-ce que c'est de l'argent recyclé? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est des prêts? Combien par pilier? Puisque en ce moment, on a demandé aussi que la Grande Muraille Verte se concentre sur 5 piliers. C'est quoi par pays? Ça nous a pris 6 mois pour sortir ça et nous avons ces données. La deuxième question, c'était que ceux qui avaient annoncé les financements disaient « Nous avons l'argent, nous n'avons pas les projets. Donnez-nous des projets et nous allons financer. » Les pays nous disaient « Nous, on a des projets, on ne sait pas où sont les fonds. » Et tout le monde, dans leur tête, pensait que ces 19 milliards, on les avait remis à UNCCD avec un guichet unique et qu'on venait avec un projet, on était financé. Ce n'était pas le cas, ce n'est pas le cas. Chaque bailleur a gardé ses fonds. La Banque mondiale, vous avez peut-être entendu parler de Desert to Power. Ça, c'était comptabilisé là-dedans. Tous les projets qui avaient commencé en 2021, qui avaient été déjà signés bilatéralement avec ces pays, étaient comptabilisés là-dedans. Donc, il a fallu qu'on essaie de faire le tri de tous ces projets qui avaient déjà été conventionnellement signés bilatéralement avec des pays pour aller le présenter lors du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine. Dire, voici les 19 milliards, voici la répartition, voici maintenant ce qui reste pour être investi. Ce qui a fait qu'on a demandé à UNCCD aussi, ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour suivre cela, c'est parce qu'un rond ne venait pas à UNCCD. Donc, c'était que ce soit l'agence neutre
qui peut essayer de dire, si Djibouti dit aujourd'hui, je développe ce projet, mais je vais le mettre en place avec la FAO, que ça soit avec la FAO. Que si, par exemple, aujourd'hui, l'Érythrée dit, moi, je développe, mais c'est avec le PNUD, que ça soit avec le PNUD, pas d'ingérence. Nous, on les met en contact et chacun discute. Et on a essayé de voir les questions qui venaient. La question de l'eau. On dit on restaure 100 milliards. D'où vient l'eau? Donc, on est en train de faire des études pour voir ressources de l'eau transfrontalière, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui existe. La question du genre, la question de l'intenue et la recherche. Le secteur privé, quel rôle il joue? Donc, en fait, cette petite unité qui est vraiment petite, parce que pendant 2 ans, c'était 3 personnes qui devaient suivre tout cela avec les pays et autres, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'il y a et mettre l'information à la disposition. Ces informations-là sont disponibles et on peut les partager. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est un peu ça qui nous permet de dire, quand on travaille ensemble et on collecte, maintenant, on voulait même faire le blockchain avec ces 9 bailleurs. On a avancé avec l'étude, on dit, bon, les fonds que vous avez dit, voilà, on va faire la traçabilité. Ils ont crié au plafond, nous n'en voulons pas. Pendant que les États disaient, nous, on veut. Donc, je m'arrête là. Merci pour cette réponse. If we have time, there is Nabil there, and then maybe the last one is you. Bon, merci beaucoup. Je vais parler français pour mon intervention. Okay, Nabil is the last one. I'm sorry. Merci beaucoup. Bon, c'est une présentation très intéressante. Déjà, la restauration des terrains post-fire intervention. Je me positionne dans un pays et là où généralement les feux de forêt sont des crises. Et quand il y a des incendies de forêt, directement le ministre de l'agriculture ou bien en charge des forêts, il est un peu intrigué, il ne sait pas quoi faire, son service des forêts ne sait pas comment répondre, comment atténuer un peu la colère du public, qu'est-ce qui se passe? Et directement, il y a des fonds qui viennent, qui arrivent en urgence pour faire des reboisements. On fait des reboisements, et puis du coup, après une année, on va pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces reboisements. On voit que la végétation naturelle, elle a emporté, elle s'est développée mieux de ce qu'on a reboisé. Est-ce que c'est du gâchis? Oui. C'est du gaspillage? Oui. Donc, la recherche et les résultats de ce qu'on a vu aujourd'hui sont très importants pour atteindre ces politiciens et leur dire, écoutez, lors d'un feu de forêt, ce n'est pas la peine de faire un reboisement directement après ces incendies, depuis la première saison. Donc, ça serait bien, je pense qu'il y a un besoin très important de faire quelques workshops, des renforcements de capacité des pays qui font face à ce genre de situation. Et généralement, la rive sud de la Méditerranée, je pense que ce genre d'ateliers, de formation régionaux pourrait être bien pour économiser et ne pas gaspiller sur les techniques de restauration. Nous avons la recherche qui nous donne les recettes, et donc ça serait très bien de voir un peu le comportement des politiciens et le comportement des services forestiers, comment ils doivent faire et quelles sont les règles à faire après un incendie de forêt. Ma deuxième intervention, elle est très importante, c'est sur la dégradation des écosystèmes forestiers due au changement climatique, là où on est à la limite de l'écosystème, à la limite écologique de l'écosystème. Cette dégradation, et qu'on voit, elle est généralement irréversible. Donc, c'est une dégradation, ce n'est pas seulement une déforestation. Et c'est là, je pense, que nous devons faire plus d'efforts aussi dans la recherche. On entend parler du dieback, du dépérissement, du cèdre et toutes les espèces, mais en fait, c'est l'écosystème qui perd sa capacité de se régénérer. Et même si on revient pour faire des reboisements, on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'investissements, alors que nous avons besoin de quelques recettes de recherche, vous l'avez bien mentionné. Comment faire au lieu aussi de ne pas faire du gaspillage, parce que ça, c'est du gaspillage. Ça, c'est vraiment du gaspillage quand on fait des essais dans des régions là où on sait que ça ne va pas marcher et que le jour où on arrête l'entretien, on va se retrouver avec une autre forêt qui est dégradée. Merci beaucoup. Thank you, Nabil. But yes, with this, I have to close. I'm forced to close. I'm sorry.
And yeah, I thank you all. No, I cannot. I'm really sorry. No, I'm forced to close the session. I thank you all for your participation and your commitment. And I invite you to continue the discussion in the bus or during dinner or so thank you. Or tomorrow. Yeah. Thank you. Outside, yes, we will no, don't run away. We are getting the picture.